Rise up, feel the fire, feel the call of time. Ancient roots, new minds, one future, one design. From the past to Speaker Dr. Madhav Digavi, Professor, Government Ayurveda College, Bangalore. I call upon the next speaker. We'll commence the session in 2 minutes. rise up, feel the fire, feel the call of time. Ancient roots, new minds, one future, one design. From the past to tomorrow, hear the wisdom resonate. Ayush Conclave, this is where destinies elevate. From the lands where sages dreamed in science and soul, Healing was a vision making humans whole. herbs and harmony, the body, breath and mind, a knowledge so timeless it bends space and time. Now the world is watching, the circle is wide. Tradition meets research, walking side by side. Data meets darshan, innovation aligned. This is not the past. This is the future refined. From silence to signal, from roots to reform. We don't erase the old, we transform. When wisdom evolves, it doesn't divide. It integrates truth on a global stride. Transforming Ayurveda, hear the future speak. Through research, innovation, integration unique. One science, one vision, humanity first. Ayush Conclave. Knowledge unleashed. Thoughtful minds in one frame. No borders, no fear. Clinician scientists, pioneers appear. From lab to life, from theory to care. Holistic and sustainable, we're already there. Not hype, not trend, this is proof in motion. Ancient algorithms decoding human devotion. When evidence listens to traditions, voice healthcare evolves. It's a conscious choice. Udranalavam piniyalavum kalamum. Katran karudichaya. Know the patient, the disease, and the time. Only then act with wisdom. From knowing the cause to choosing the way, true healing listens before it will say. Not just to cure, but to understand the art of life, held gently in hand. Transforming Ayurveda, past and tomorrow collide. Science with soul, the world unified. From India to earth, one truth we defend. Ayush Conclave, where healing begins. Ancient wisdom, modern mind, integrated future. Ayush Conclave.
தருமே தினம் தினமே மனமே மலர்ந்திடுமே குணம் பெறுமே நம்பிக்கைகள் பூத்திருக்கு நல்வாழ்க்கை காத்திருக்கு இனிமேல் என்றும் சுகம் சுகமே நலமே நலம் தருமே தினம் தினமே This place is something so close to my heart. Now I'm happy, thanks to Kana Wellness. My experience here is life-changing. This is my new home. Thanks, Kana Wellness. Found a place where I can connect to myself. Thanks to Kana Wellness. I was trying to find peace in myself. Now I'm happy. Thanks to Kana Wellness. I teach yoga for basic and advanced teachers training course. For yoga and my flexibility, I believe in Ayurveda. Thanks for Kana Wellness. निजी स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए हमारे पूर्वजों की देन आयुर्वेद बहुत ही लाभदायक है। कान्हा शांतिवन एक अद्भुत केंद्र है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू कान्हा वेलनेस। என்னோட அழகுக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் ஆயுர்வேதத்தை தான் நான் நம்புறேன். என்னோட இளமைக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் இதுதான் காரணம். தேங்க்ஸ் டு கனா வெல்னஸ். Kana Wellness, Prasanna Atmendriya Manaha, in association with Shreevarma, Kerala Ayurveda and Horticulture at Kana Sandivanam, Hyderabad, Telangana. ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம். Good afternoon, everybody. I think there were some technical checks. Thank you for waiting. I call upon the next speaker, Dr. Madhav Digavi, Professor, Government Ayurveda College, Bangalore, onto the stage. I also call upon the chairperson, Dr. Sudhir, Principal, Sairam Ayurveda College. A warm welcome, sir, onto the dais. I also invite Dr. Dharmesh to co-chair the scientific session. Please come on to the dais. I once again take the opportunity to invite Dr. Madhav Digavi for the scientific session on holistic, patient-centered, integrative, collaborative clinical approach to male infertility. The stage is all yours, sir. Please come forward. Hello. Om Shri Dhanvantare Namaha. With the permission of the chairperson, Dr. Sudhir, Principal of Sairam Ayurveda College, all the respected dignitaries and delegates. Deva Vaidyaya Vidmahe, Dhanvantare Cha Dhimahe, तन्नो देवः प्रचोदयात्। रागादिरोगान् सततानुषिक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् जघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै. With great salutes to the luminaries of Ayurveda,
Charaka Sushrata Vagbata the Acharyas. Today, I am here to share few of the thoughts on male infertility. One of the important branch of Ayurveda called Vajikarana Tantram. It is not the question of treating the case alone. It is also a policy program, a collaborative research with contemporary science. As far as andrology is concerned, it is a branch where male patients are treated for their reproductive issues. The reproduction has got two phases. One is the sexuality, another is spermatogenesis. So spermatogenesis disorders are also going to cause problem to the couple, or sexuality related dysfunctions also cause problem to the couple. When you are dealing with sexuality, there are no more objective parameters for research in any science. It is purely symptomatic. It is purely the action of penile corpora cavernosa, how erection is taking place. Erection and erectile dysfunctions are more of psychosomatic disorders. Of course, the sexology was a branch of psychiatry in the past. Later on, this department developed very well, and many times gynecologists used to treat the cases of male sexology. Later on, endocrinology and andrology have developed. Now, it is under the heading of andrology. Of course, some of the instrumentation and technology has been developed for assessment of erection failure in men. Erection is also talked about in women also. But today I'll talk more about male factor infertility. When we are doing a clinical male infertility case deals, we need some modern technology. Objective parameter based research requires collaboration and integration. Integration is in the thought, not in the cross practice. I want to be clear in this. Integration is not cross practice. Integration is exchange of technology and adaptation of objective parameters for male factor infertility. Male infertility, it is talked as many times in the area where I have worked, male patients do not come to the clinic voluntarily. They require a lot of pressure, compelling, then only they will come for evaluation. Otherwise, male has got an ego that he will not come for evaluation. But the incidence rate of male infertility is rising. There are so many reasons for that. One of the common causes for male infertility is smoking, alcohol, and bad lifestyle. Dinacharya, Rutucharya, Ratricharya are not followed. Vyayama is not followed. And moreover, Sahasa is more. Now, Sahasa has caused male to suffer with spermatogenesis disorders. Sahasa may be in any form. It may be wheeling, it may be bike riding, it may be regular exposed to over exercises. They all go to cause this issue. Recently, I have made a data that early exposure to sexuality and sexual feelings is a cause for male infertility. From the high school age, toddler's age, adolescents are exposed to sexuality by any means. It was not true in ancient Indian times. Male and female were not together for a long time in the adolescent period. Now, due to the co-education or due to the friendly environment or fast society, early sexuality exposure is a cause for seminal decline. Decline in sperm quality and quantity is due to the stress factor in adolescence. In one of the study, it is documented that
In the high school age period, if antihistamines are more prescribed, they will have low sperm count in their adult life. From the pediatric and neonatal OPDs, you can see that lot of antihistamines like montelukast is prescribed for longer period. When baby is suffering with cough, cold, fever, I have seen pediatricians prescribing more than 1.5 months of montelukast. Such antihistamine exposure in the childhood will cause low sperm count. I want to talk few technical terms. Shukra is semen plus androgen. Retas is semen and it is also called Rupadravya by Acharya Charaka. Bija is spermatozoa and DNA. Now I am working on DNA fragmentation studies more, where sperm count is there, motility is there, testosterone is normal, still they don't conceive, even with ICSI. It is due to the defect in DNA of the spermatozoa. The DNA, if it is fragmented, if it is fragile, if it is not intact, even though count and motility are there for somewhat, still patient will not conceive. And virya is testosterone. For male, virya is testosterone. There are a lot of causes for male infertility. One is neglected lifestyle or westernized lifestyle. Eating of fast food, junk foods, mineralized waters, eating of many times in a day. That is also a cause. Remember, in olden days, when I was a child, we didn't get food at any time 24/7. But now, because of the fast lifestyle, even at midnight, 2 o'clock, you will get all food. Whether it is Swiggy or any other group of services, you get all food at all time, 24/7. People start eating at 2 p.m. Recently, I had a patient. He has got a shift duty. He eat supper at 2 o'clock in the midnight. These lifestyles are going to cause male infertility. And juvenile exposure to sexuality, addictions, lack of human values. Parents and children don't have a bondage. In the metro culture, student or a parent and a child relationships are not good. And parental bija dosha. Parents are having some addictions. Nowadays, in Bangalore metro, I am saying both couple are smokers and alcoholics. When their bija dosha is there, the conceived material will suffer with male infertility in their next life. Acharya Charaka quotes in Rasayana Pada, Apatya Santanakaraha yad sadhyaha sampraharshanam. What is the meaning of Apatya Santanakaraha? Chakrapani writes there, Putra Putra Syabi Vajikaranam. When a couple take Vajikarana Chikitsa, that will be transferred to next generations. That is the potential of Vajikarana Chikitsa. If the couple have taken Shodhana followed by Vajikarana, their children and grandchildren will have Vajikarana effect. So if parents have got some bija dosha, I have cases regularly we get. Count and motility are very good, but they have chromosomal anomalies. Their genetic mapping shows some of the disorders. Ashodhita bija janya garbha. I always postulate and pressure my people or my customers that before pregnancy, after marriage, both husband and wife must undergo Panchakarma Shodhana Chikitsa followed by Rasayana Vajikarana, and then only they should conceive. In Ashtangurudaya Sharirasthana, Vagbata says, Tam basti shilitasya cha. Many bastis must be taken by male and then only he should conceive. If bastis are not given before conception, there will be DNA damages and infertility is an issue. Exposure to synthetic drugs in adolescence, anxiety and more liberty. More the liberty in sexuality or sexual practice, more will be the seminal disorders. No awareness, no dinacharya, no rutucharya, no rutu samshodhana, no rutu rasayana. In Varsha Rutu Basti Chikitsa, in Sharad Rutu Virechana Karma, and in Vasanta Rutu Vamana Karma. 3 important Panchakarmas are must for all adults or all people who are in the reproductive age. 3 times Panchakarma is required, and Rutu Rasayana, that is Sindutta Sharkara Shunti Kanamadu Gudaihi Kramat. Haritaki Rasayana 365 days according to the season must be practiced by male and female. If it is not there, male infertility is going to happen. Last is very interesting. Narina Marasadnata, Stri Dosha Darshana,
Vyonigamanat. Three important hetus detected at the time of Charaka is Narinam Arasagnata. Why people are male infertility sufferers? They don't understand the wife. They misunderstand the female partner. They misunderstand the spouse. This is told by Acharya Charaka, not today's concept. At the time of Charaka also, male were not understanding female. There is no mutual understanding. That is one reason. Second is Stri Dosha Darshanat. Finding faults again and again in the wife will cause male infertility, not the female infertility alone. Finding faults in wife will cause the androgen receptor activities are negative, so that there will be male infertility. And lastly, Vyonigamanat. At the time of Charaka Samhita, the unnatural sexual practices, sodomy or animal sexual intercourses were practiced. And in my one of the data, I have noticed that in one of the group of people, they had animal sexual intercourse and they suffer with autoimmune male infertility. Anyone who have excessive masturbation, sodomy, homosexuality or cross animal sexual practice, they will suffer with autoantibodies in semen, and due to that autoantibodies, the immunological infertility develops. There is one rule for PC-ICC approach to the male infertility. This is why I want to focus in policy makers. This is one model to do integration. What is this is, the patient should have evaluation with general history, Reto Pariksha and Shukra Bija Pariksha, then CASA, computer assisted semen analysis, on which we are working. It is a WHO standard semen analysis protocol, DNA fragmentation index, and testosterone, FSH, LH, prolactin, AMH should be tested. Nowadays I am getting a lot of cases where male patients are having AMH low levels. Anti-Mullerian hormone is low in male. Anti-Mullerian hormone excess in female causes PCOD and infertility. Anti-Mullerian hormone decline in male causes male infertility. So scrotal ultrasound, penile Doppler, transrectal USG, testicular biopsy, semen culture and sensitivity studies, anxiety, depression scales. Many of the people are having anxiety, depression. So anxiety, depression scales must be used to denote or diagnose male infertility. There is one model for male infertility where I propose like this: modern and Ayurveda diagnosis, Ayurveda treatment and modern assessment. This is the integration approach for male infertility. Do Ayurvedic diagnosis based on Shukra Pariksha and Reto Pariksha, modern semen analysis and computer assisted semen analysis with hormone evaluation, and then Ayurvedic treatment alone. Whenever treatment comes, we should do only Ayurvedic treatment. Since past 3 decades, I am not doing any cross practice, more focused on only Ayurvedic Chikitsa. Treatment should be Shuddha Ayurveda, but diagnosis should be based on Ayurveda and modern, and evaluation and assessment should be based on modern and Ayurveda again. This is one model. Then Ayurveda male patient case before IVF or before assisted reproductive techniques. Now my work is done like this. I prepare male patients, I treat male patients, and we make their parameters normal and send it for assisted reproductive techniques. Before going to IVF, treat the male patient, make him ready, make all semen parameters and endocrine parameters normal, and send it for IVF. Success rates are good. Success rates are also good. And Ayurveda treatment with Shodhana, Uttarabasti, semen processing and assisted reproductive techniques. I prefer Virechana and Basti is a must for male infertility cases, no shortcuts. Shortcuts will not give you always success. So thorough Virechana karma with Purva karma, Pradhana karma, Paschat karma, no shortcuttings. Someone tell one day Snehapana, one day Abhyanga and one day Virechana, one day Basti. These sort of short cuts will not give results in many of the cases. Second is followed by Uttarabasti. Uttarabasti is transurethral administration of medicaments. We administer through penis, we administer medications, and after that semen processing is done. Semen processing is to improve the semen motility and quality, and assisted reproductive techniques are done. Vajikarana therapy followed by IVF and DNA fragmentation index. Whenever DNA fragmentation index is about 26% and above is positive DNA fragmentation index. In that I follow this protocol.
Shodhana, that is Virechana and Basti, Rasayana, Vajikarana, Uttara Basti. And if naturally not conceived, then patient can go to IVF treatments. When scrotal varicocele is there, I usually treat grade 2 scrotal varicocele without surgery. Grade 2 varicocele is reversible. With Virechana, Basti and Uttara Basti, varicocele can be reversed and then the patient will get improvement in motility. When varicocele is there will be motility hampered. Due to the varicocele, scrotal temperature rises and motility comes down. In that case, we do Virechana, Basti and Uttara Basti, then Rasayana, Lepa, and we have seen that 3 consecutive Jalokavacharana over the scrotum will reduce the grade 2 varicocele to normal. Then we further progress for either normal conception or IVF or IRT. So, Shukranu is, or spermatozoa is a special cell. It has got a head, midpiece and tail. Head is having a heaviness, midpiece contains mitochondria and tail is flickering movement. You can see the spermatozoa goes to the cervix mucosa and after passing through the cervix, it will go to the fallopian tube. In the fallopian tube, in the cornu, there will be conception. With conception, it will come back to the uterus and then gets nidation, fixing. Spermatozoa is a structure. I correlate head, midpiece and tail. 3 parts of the spermatozoa are there. This is one spermatozoa is enough to enter the zona pellucida and cause conception. Acrosome and mitochondria are the energy house of spermatozoa. It is Pittasthanam. DNA nucleic material is there in the head and it is Kaphasthanam. Tail is responsible for motility. It is Vatasthanam. When head abnormalities are there, it is due to Kaphaja Shukradushti. When midpiece abnormalities are there, it is due to Pittaja Shukradushti. When tail abnormalities are there, it is Vataja Shukradushti. If you know Kapha Pitta Vata understanding at the level of spermatozoa, then it is easy to handle with Ayurveda. When Kaphaja Shukradushti is there, I use Bhallataka Rasayanam. There is one beautiful stall in this expo. IMCOPS prepares very good Amruta Bhallataka Leham. I have tried many companies Bhallataka Rasayanam, but that company from Chennai prepares a very good quality Bhallataka Rasayanam. It is a Ekamulika Rasayanam that is effective in Kaphaja Shukradushti, head abnormalities, when DNA nucleic materials are abnormal. When midpiece abnormalities are there, it is Pitta Dosha Shukradushti. Usually, Sariva Chatushka Prayogam I do it. Sariva are of 4 categories in Western Ghat. I use 4 types of sarivas which are available, and sariva with Rajata Bhasmam is effective in midpiece abnormalities. For tail abnormalities, I use many of the drugs which are effective for Vata dosha. There I use Makaradhwaja Rasayanam and Chandrodaya Makaradhwaja Rasayanam along with any of the Rasayana Chikitsas which are good for male patient. It is one interesting topic to note that Maharasnadi Kashayam is indicated in female infertility. Chavanaprasha is very good for Reto Dosham and Pum Dosha Haram. For semen disorders and oogenesis disorders, Chavanaprasham is told. Chandraprabhavati is also one such molecule where it is given to both male and female. Chandraprabha is also male infertility and female infertility indications are there. Then the student may raise a question, for male and female, why same drug is given? Is it scientific? You go to modern gynecology practice, clomiphene citrate 25 mg for male, clomiphene citrate 50 to 150 mg for female. Same medicine is given for oogenesis, same medicine is given for spermatogenesis. Chandraprabhavati contains 2 ksharas and 3 lavanas, and it contains loha as well as shilajitu and guggulu. Actually, Vatti should not be the name for Chandraprabhavati. Actually, Chandraprabha Guggulu should be the name. Because Ashtakarshau Shilajatuhu, Ashtakarsha Matram, Guggulu is the manufacturing methodology of Chandraprabhavati. 8 Karsha of Guggulu and 8 Karsha of Shilajitu is there in Chandraprabhavati. Without fear, write Chandraprabhavati from first day of infertility consultation until the patient conceives. It may be 1 month, 2 months, 3 months or 4 months. Kalyanaka Grutam, Maha Kalyanaka Grutam, Panchagavya Grutam, Maha Chaitasa Grutam, and Dadimadi Grutam. You know, Government of India has banned Pumsavana Karmam. Male and female differentiation cannot be done. But in my one of the clinical trial, I will show you, clinical case series I will show at the end, where we have seen that 50% of the people who received Dadimadi Grutam have Pumsavana effect. 4 children were born to 4 couple, 2 were male and 2 were female. So, Dadimadi Gruta Falashruti says, Pum Savanam Param.
You need not do Pumsavana Nasya Karma. If you administer Dadimadhigruta in the antenatal period or prenatal period, patient will get the male babies itself. The diagnosis of male infertility is based on modern parameters. Here I want integration. Without modern investigation, if you do treatment, if at all something goes wrong, another allopathy doctor will diagnose and tell that Ayurvedic drug has caused a motility disorder. That's why before treatment, do general physical examination, semen analysis, scrotal ultrasound, transrectal ultrasound. In my life, I have seen only 2 patients where vast difference is absent. There is no vast difference, but testicular spermatogenesis is present on fine needle aspiration cytology. So, when there is no spermatic duct, it cannot be diagnosed by USG abdomen or scrotum. It can be diagnosed by transrectal ultrasonography. Then hormone testing, post-ejaculation urine analysis. Some of the people don't ejaculate when they do sexual intercourse, but after sexual intercourse, when they do urination, then semen will go and semen will pass. This is retrograde ejaculation. This is Vimargagamana of Shukra. And then in such cases, post-ejaculation urine analysis is effective. Why to perform semen analysis? This is the integrated approach where semen analysis will tell you lot of information for male infertility. It will tell about the fertility rate, it will tell about the suitability of semen for artificial insemination, it will tell about surgical causes, it also tells about success rate in male infertility. How semen analysis is done? In short, I will tell you 3 days after the sexual intercourse, patient should go to the semen analysis lab, and after collection of the semen, within 20 to 30 minutes, the semen should be examined, and macroscopic and microscopic studies are done. After macroscopic, Spatigabam, Dravam, Snigdam, Maduram, Madhugandita, Shuklam, Ichanti Keshittu, Tailakshodra, Nibam Sada. The normal color of the semen is like a honey or oil color. That color semen is very effective. And if I have seen in the last 2 months, many people come and tell that, sir, my semen is watery. Watery semen is not having Pichilaguna. Pichilaguna is due to viscosity of the semen. Fructose and viscosity will give thickness to the semen. If semen is watery, Bhaishya Ratnavali says Shukra Taralyam. Shukra Taralya is a condition where Apmahabhuta is increased in Shukra Dhatu. So Shukra Dhatu contains less Guru Guna, less Prithvi Mahabhuta and more Apmahabhuta. I remember and I dedicate today's my talk to my senior and my mentor Dr. L. Mahadevan. We used to talk about this. Pancha Mahabhuta and Guna analysis at the level of Shukra is also possible. Based on that, we can make semen analysis is one good parameter to make an integrated approach. This is computer assisted semen analysis lab we have established. It costs about 30 lakh rupees for establishing the lab and 28 lakh rupees for CASA software. It's almost 60 lakh rupees, and only Ayurveda Government College having in India is Government Ayurveda College Bellary, where government has sponsored by Disease Fund. We have developed this, and not even all medical colleges have this facility, where it is a WHO certified parameter for integrating male infertility, where my PG scholars are working on these semen disorders. We perform semen analysis before and after treatment, and a lot of clinical success stories have been developed in this. In macroscopy, liquefaction is, after semen is collected, it becomes dissolved. That is called liquefaction. If liquefaction doesn't take place in 30 minutes, it is Kafaja Shukradrushti. Viscosity is thickness of the semen. If it is high viscosity is Kafaja Shukradrushti, low viscosity is Vataja Shukradrushti. Volume is less than 1.5 ml of semen is low volume. Color should be Spatigabam, turbidity and pH. Semen pH should be 7.2 to 7.4. If it is more than 8, it is alkaline semen. Vataja Shukradrushti. Microscopic count, motility and morphology. These are 3 important integrated parameters. Count, motility and morphology. Count should be minimum 15 million per ml. Motility should be 40 to 50% per ejaculate, and sperm morphology 4% can be abnormal, 96% should be normal. Sperm kinetic studies and aggregation and agglutination studies, RBCs in semen. I have seen in the last week, one of my patient came, he gave semen sample from the lab. I got a call that his semen contains blood. His semen contains blood. It was a red semen. We cannot do test. Again send the patient. We sent after 1 week. Again also there is a red color semen. Blood is there. And then they said, sir, you treat the patient for 1 month and then send back. Otherwise our microscopic study will be abnormal. This is integration.
What is this blood mixed semen? Blood mixed semen, according to Acharya Charaka, is Anya Dhatu Samsrushta Shukra Dushti. Out of 8 Shukra Dushti, Anya Dhatu Samsrushta is blood mixed semen. RBC is present in the semen. This is one of the agglutination of the spermatozoa. If you see in the microscope, the sperms are attached one to each other. Head to head, they are clumps. Tail to tail, there is a clump. Tail to tip come and mixed clotting and tangles. The sperms are connected to each other. This is Kafaja Shukra Dushti. Agglutination is a immunological infertility where people are suffering with, when sperms are agglutinated, clustered, they don't conceive. When clustered spermatozoa are there, they don't conceive. See, this is the normal head, mid-piece tail of the spermatozoa. In the right side, you can see the spermatozoas, there is no tail, big head, small head, pin head, oval shaped head, irregular head, short head. In the second column, you can see the head and mid-piece abnormalities are there. In the last, tail abnormalities are there. You can see in the microscope, we have seen that double-tailed and short-tailed, tail is coiled. All these are semen abnormalities, sperm abnormalities. I have made one clinical new data all over India. It is the only one study doing on semen proteins. Semen contains 1350 proteins. These 7 proteins are responsible for quality and quantity of the sperm. If semen proteins are abnormal, 33% of the semen proteins are responsible for spermatogenesis defects, 13% are responsible for sperm metabolism. See the word, sperm metabolism. Shukra Dhatvagni is the sperm metabolic activity. Semen and sperm have got Agni. Agni is a metabolic phenomena. Sperm metabolism is abnormal, then they don't conceive. Though spermatozoa has got an Agni, if you are able to increase that Agni by means of using drug like Makaradvajam or Rajata Bhasmam, they improve the sperm metabolism. Sperm motility is due to 30% of proteins. Sperm capacitization. Sperm is there, it is not having a capacity to penetrate into the zona pellucida. Then also spermatogenesis is there, but sperm capacitization is not there. Sperm capacitization is Virya Vardhaka Rasayanas in Ayurveda. Whatever the drug says Virya Vardhakam, Viryam Vardhayati, they are all sperm capacitization promoting drugs. And acrosome reaction 20% and sperm egg interaction. There are receptors on the spermatozoa, receptors on the ovum. If the ovum receptors reject the spermatozoa, then there is autoimmune infertility. Infertility is an autoimmune disorder. Infertility is a immunological disorder. Infertility is a metabolic disorder. Infertility is a disorder due to the daiva, due to the God's misgrace or God's effect. Then also there is a spermatogenesis disorder. So, line of treatment for male infertility, what I follow since past 3 decades is firstly Virechana, then Basti, Uttara Basti, Shukra Shodhana, Shukra Janana and Vrishya Rasayana. If you follow this set of treatment for 30 days to 90 days, usually male factor becomes normal. So Virechana is given with a classical guideline, Mahatikta Gruta, Ashwagandhadi Gruta, Dhatri Gruta, Dadimadi Gruta, Tiktakam Grutam and Mahapanchagavya Grutam. If you don't know anything, write Mahapanchagavya Gruta to both male and female. Mahapanchagavya Gruta is one of the powerful product to clear all defects in male and female. So Mahapanchagavya Gruta we use, it is a cow product. All 5 products of the cow is used for Panchagavya Gruta. And for Virechana Yoga, lot of drugs are there. We use Nimbamrita Yeranda Tailam, Trivrut Leham, Abhayadi Modakam and all. Uttarabasti in male. Uttarabasti is a special treatment protocol for male infertility patient. We do intrapenile Uttarabasti, intravesical Uttarabasti, intravas difference Uttarabasti is under trial. Uttarabasti, the definition according to Ashtanga Sangraha, it is Niruhad Uttarena Diyate iti Uttarabasti. And in Uttarabasti, this is the gunas of Uttarabasti. All Shukra Dushti, Shonita Dushti and erectile dysfunction, Mutra Ghatam, Yoni Vadim, all Shukrotsekam, all reproductive disorders are treated with Uttarabasti. This is in short my outcome of what are the medicines used for male Uttarabasti. In case of Oligozoospermia, I use Ashwagandha Tailam, Murchita Telatailam, Mahamasha Tailam. In case of Asthenozoospermia, it has come to end. I will show the clinical trial and finish this. And in case of oligoasthenoteratozoospermia, we use Kshirabala Avartita Tailam. In azoospermia, Pipalyadi Anuvasana Tailam. In erectile dysfunction, Ashwagandhadi Tailam. So this is before the Uttarabasti, we clean the local area
then Uttarabasti is done. In short, we can show you the Uttarabasti actual procedure. We do it in the major operation theatre with all sterilization methods. This is integration. Using modern operation theatre for Uttarabasti is integration. Not giving steroids or modern drugs is integration. So when patient is clearly done with the painting, for painting I use the betadine solution, that is also integration. For disinfection we use betadine solution, that is integration. After that we wash the local genital area, then we cover it with a green towel, then a rubber catheter or a feeding tube is taken and slowly it is introduced into the urethra, and then the medicine is administered 40 to 50 ml or average 45 ml of medicated drugs like Ashwagandhadi Ghrutam, Ashwagandhadi Yamakam, Mashabala Tailam, Kshira Bala Tailam, Avartita Kshira Bala Tailam, Ashwagandhadi Yamakam, they are all used in Uttarabasti. When Uttarabasti is done, we have done a trial. Directly if you do Uttarabasti for 3 days, there is no result. If you do Virechana, Basti and then Uttarabasti and then Rasayana Vajikarana, then results are encouraging. We use the sterile feeding tube of 8 mm size. It is used for using Uttarabasti procedure. And in Uttarabasti we have observed that once you give Uttarabasti, it can be given after breakfast or after the lunch or after the afternoon, 2 to 4 p.m. also we can give. Uttarabasti is done in a OPD procedure. Patient will be given Uttarabasti and sent to his routine work, and he can have 2 hours rest. The simple work can be done. After 2 hours, the medicine which are introduced in Uttarabasti will come out. After that, he can have normal water drinking or tender coconut drinking. And when you are passing the catheter, it will go for 21 centimeters into the urethra. It will go to the male genital tract. The Dashangula or Dwadashangula is the Basti Netra Pramana in male. So that much long catheter is passed into the Uttarabasti Netra. And in Uttarabasti, when you do any infection protocol is not maintained, operation theatre protocol is not maintained, urinary tract infection is very common. So in my clinical, see, I am administering a feeding tube. It is very thin. It is passed in, I don't use any local anesthetic gel. Directly the catheter is passed. It will go for Dwadashangula. Then we inject the medicine and patient is sent out. So after the Paschat Karma, you see, after the Uttarabasti, he should take Yusha, any liquid diet. In the clinical trial, I will tell, this is one first patient. He was having sperm count only 14 million and motility 30%. And second patient, he was having 14.5 million and 21% sperm count. The right side is our CASA report from the government hospital free of cost. And the third patient was having only 4 million and motility was 0. And fourth patient was having 0.56 million and motility was 33%. These patients were given Virechana, and after Deepanapachana, Mustadi Ganakashayam from Ashtanga Hridaya was given, and then Virechana, Niruha Basti was given, and after Uttarabasti you can see the outcome. In the patient 1, sperm count improved from 14 million to 40 million, second patient 4 millions to 60 million, third patient 14.5 million to 20 million, last patient 0.5 million to 20 million. Motility improved also, and the morphology improved. See the last line, all female partners, all 4 partners, female patients were normal, all the 4 patients conceived and all of them delivered. So this is the sperm, 3 patients were delivered at the end of 9 months. Out of 4 patients, 3 photographs are there. One has not sent the photograph of the baby because of their myths, social myths. They said we will not give the photo of the baby. So 3 photos are there. So Shamana Rasayana given for all 4 patients is Kapikachu Ganavati, Swarna Vasanti Malati Rasa and Bhargava Prokta Rasayana. Bhargava Prokta Rasayana is Charaka Samhita, Vatavyadi Chikitsa Adhyaya. Single drugs like Ashwagandha is direct testosterone promoting. Shatavari is a powerful sperm count enhancing drug in male. Shatavari is not a female drug. Shatavari is also a male drug. And then Kokilaksha Bijam. Kokilaksha Bija increases the viscosity of the sperm. Gokshura is a direct sperm count and motility enhancer. It is a testosterone like drug. And Mushali is also a very powerful drug to enhance the spermatogenesis. Vidarikanda improves the testicular germinal epithelium. Kapikachu and Estimadu are rasayanas which are very effective in the management of male cases. So single herbs or grutakalpas or any compound drugs can be used in
practice. Mushali is a very powerful drug which has got a high market in the South India, where South Indian Mushali is very effective. One more drug I use in male infertility is Kusta, Sasura Lepa. From Chennai sample is very good for Kusta or Sasura Lepa. This Kusta is also having spermatogenesis enhancing action. So to conclude my talk, male infertility is one of the area where Ayurveda can do a very good practice. Integration is required in technology and Ayurvedic practice, where you can get very good money, name, fame and all. IVF centers and Ayurvedic Vajikarana Chikitsa should be integrated. In IVF center, Ayurvedic doctor should do only male treatment, and after the male treatment they can go for IVF or any assisted reproductive techniques. And usage of classical treatment of Virechana, Basti, Uttara Basti and Rasayana Vajikarana Chikitsa are very effective. Without doing cross practice, if you stick on to male infertility specialty clinics, anybody can do. Even simple BMS graduate can also develop a very good Vajikarana centers in metros. Metros are good areas for conducting male infertility clinics. With this, I am thankful to all the organizers of this Expo 2026 Conclave. I am thankful for giving me an opportunity, and thankful to Ministry of Ayush for encouraging such knowledgeful events in various parts of India. Thank you. Namaste. Thank you, Doctor. That was a very insightful session. Thank you for sharing your knowledge with us. Any feedbacks from the chair or co-chair on the scientific presentation? One or two lines would be helpful. Yes, sir, please. Hello. Good afternoon, audience. Holistic, patient-centric, integrative, collaborative clinical approach in male infertility, presented by Dr. Madhav Digavi, sir. That subject was very good and informative. Along with that, I'm a Shalakya person, not a KC person, but even though I do GP. So one or two points I want to add is actually, sir has told like modern diagnosis followed by Ayurvedic treatment, again modern assessment for the improvement of result. That is quite natural and that is a good approach. But the problem here is actually this Ayurvedic treatment, that is the biggest challenge here. Because what happens is, according to Vagbada, actually what happens is your Shukla Shonida doshas are mentioned like Vadadi Kunavagrindin, Puyakshina Malahoyam, Bija Samartham Redasram. So these are the Shuklartva doshas which is mentioned. But how many of we are going deeper into that and analyzing it? We call about Kashtartvam, Nashtartvam, all those things. All these terms are not mentioned in by any Acharyas. So you have to either bring these headings into Vadadi, Kunaba, Grindi, Poya, Kshinam is there, Kshina Shuklam and Kshina Artavam. Okay, so if a patient comes with a motility loss or count loss, it should be considered as a Kshina Shuklam. So then how we are going to approach it? That is the next point actually. The result, of course, that integration should be there so that it will be easy convincing. The count has increased or motility has increased, that will be easy. So that critical analysis of which dosha is there, and I appreciate the sir's presentation of the structural of the sperm where head, body and tail, Kabam, Pittam and Vadam. That is actually, some of the Ayurvedic fraternities are going in that way. That is a good approach. And this everybody have to think like how we have to break that. That is a critical thing. And along with that, sir has told actually blood in semen actually. Sir has mentioned like actually Charaka has mentioned, Dadu Samyogam actually is the presence of, or Shuklam mixed with blood. Ashtanga Hridaya has mentioned it very simple, like actually Shukla Kshinatla, if the Shuklam is depleted actually, okay, Shuklam Shonidamevava actually. So because your Shuklam turns into either blood or blood mixed. So we have references for that. And again, normally what we do is, Sir is an expert in that actually, KC man. I'm not an expert, even though from my practical side, I'm thinking like, everyone, we approach the case in a Vajikarna way actually.
But Vajigarnam is what I personally feel is has a limited, say in that actually, because many of the diseases has to be treated Shodhana followed by Rasayanam actually, because there is a Srodhorodham happening there. So if you want to correct that Srodhorodham, what is the reason for the count loss, or what is the reason for a motility loss, or what is the reason for a morphological loss actually? So that has to be corrected by means of either Shodhanam followed by a Rasayana therapy rather than a Vajigarnam. We give all the cases like Ashwagandha Lehim and count increase. So always we should think about what is actually count loss or lack of liquidity and infertility. Both the things are different actually. So this is my small knowledge what I want to share you. And one more important thing actually many of the people never think is actually this is a direct reference, and one more hidden thing is there, because sir has exactly mentioned like usage of kushta in infertility or Shuklagada rogas and Koglaksham. I have one more thing to add to that actually. We have missed a point like actually Dadugada Kushtam is mentioned by Acharyas actually. Dadugada Kushtam in Dadus actually. Adile, what happens is when the Kushtam is in Shuklagadam, Sodarya Abatya Badanam, the man or the person suffering with that will end in infertility actually. So Shuklastha Kushtam is one of the reference actually. So now you can think about actually why Acharya has mentioned Kushta in the management of infertility. And again is Koglaksham. Koglaksham is a wonderful drug used in the management of actually Vadashonidam. Okay, see Koglaksham Kashaya Pidat Shagabojina Kribabhyasa Iva Kroda Vadaraktam Niyachiri. In Vadarakta treatment, Acharya has mentioned it. Again, there is a connection between Kushtam and Vadashonidam. That makes it. Okay, see, because in Purvarupam, Acharya has mentioned like Bhavishyada Kushta Samam. In Vadashonidam, Purvarupam, okay, it will be like Kushta Samanam. So if you go deeper, all these drugs like Kushtam, Koglaksham, all these things actually, it links to, Dadugada Kushtam as well as Vadashonidam. Okay, so we have to think in a wider perspective. I have only limited knowledge regarding it. So thanks for giving an opportunity, sir, because I used to tell the students also, always infertility you should approach like this also, like sir has highlighted that point also. Thank you very much, sir. Thanks for the opportunity. Thank you all. Thank you, Dr. Sudhi, for your valuable inputs. I call upon Dr. Namrata and Dr. Ashutosh Pandey onto the stage to felicitate the speaker. I call upon Dr. Madhav Digavi onto the center of the dais. I request the chair and co-chair to also join the felicitation.
upon Dr. Shanti Vijaypal, CEO of Surya Ayurveda Nilayam, to chair the upcoming scientific session. Ma'am, please come on to the dais. I further call upon Dr. Namrata Kulsheshta, Government Ayurvedic Medical College, Shalyatantra Department, onto the dais to co-chair the upcoming scientific session. The next speaker of the evening is none other than Dr. Roshni Anirudhan. Welcome, ma'am. She is the professor and HOD of Kaumara Bhritya Department at Government Ayurveda Medical College, Trivandrum, and she runs a 60-bedded IP facility there. A warm welcome to you on behalf of the organizing team, and the stage is all yours. Namaste. At the outset, I would like to thank the organizers for giving me a chance to share about our public health initiative which is happening in Ayurveda. So, as I am from a pediatric department of Ayurveda, we do specialize in managing developmental disorders in pediatrics. So after a long tenure in working in almost 25 years working in the field of pediatrics, Ayurveda pediatrics, so we do plan for a public health initiative. The main problem which we are facing that the disability rate of the society was alarmingly rising since last 20 to 30 years. Maybe before that, we had a disability load. In spite of all the medical care we had put into that maternal and child care, with all the sophisticated labor, antenatal care, everything, but the child disability rate is on the hike. So it's a need of the hour to address this increasing or alarming prevalence in the pediatric disability. Actually, these disabled children were not only a burden to the family, in spite of all their efforts, it was disheartening to see that they couldn't be brought to the normalcy. So it is the duty of the society to take care of them, to help them to improve. So it is the project Public Health Initiative is called Snehadhara. It's a decentralized, integrative public health model for the management of developmental disorders in children through Ayurveda. As I said, the background is developmental disabilities like cerebral palsy. As always, the premature babies were the main contributors of cerebral palsy. As the sophisticated delivery chaos has set in, the law of nature, that is letting that excessive premature babies to succumb to the law of nature is now challenged. Even the 24-weeker, 26-weeker or 28-weeker is pushed up to the life. So we don't think we are actually reducing the infant mortality rate, but we are not thinking what these kids are going to do in life. So that is a reflection of this increasing disability rate in the population. So cerebral palsy, dominated by the contribution by premature babies, alarming rise in autism spectrum disorders, our our lifestyle, genetic impairment, intellectual disability, I won't say that it is rising. It is on the status quo as usual. Speech and language disorders, again on the hike. Posing a major health challenges
with a long-term societal impact. Kerala is showing a disability rate of 2.32. That is, every 100 babies born, 2 to 3 kids are in this margin. So, the existing standard protocol is complementary therapy alone. That is, directing them to some physiotherapy if it's a physical disability, them to behavior therapy or speech therapy if it is something linked with behavior or speech, or just leave them alone. No specific direction when it can reach the normalcy or how much they can touch the normalcy, how to encase them, nothing is there. So it is a standard care, but insufficient in optimally stimulating the neurodevelopment. Ayurveda with its Panchakarma, unique Panchakarma therapies, is having enough potential in enhancing the neuronal plasticity, thereby covering an area of neuronal damages. But Panchakarma therapies alone, single-handed, is having some lacuna because it works wonderfully if it's coupled with these complementary therapies like physio, speech, because Nitya Abhyasa is the term which is called, narrated in Acharya. So it is like training them to do all the activities which they are supposed to do can be done with these complementary therapies. So it is a synergistic approach towards a better functional outcome. So how the Snehadhara was conceived, addressing the critical gaps, limited availability of Ayurvedic medicines and Panchakarma therapy to the public, especially Kaumara specialists were actually a rare, very rare population, making them available of their services, high out-of-pocket cost for these complementary therapies. The speech therapy is costing around 700 to 800 per 45 minutes. So it was conceived as a decentralized public health-oriented model for children. Concept was framed by our department, and Trivandrum District Panchayat came forward as the funding agency. Initially, they were very suspicious about this project, so they were ready to fund only 1 lakh. As the initial funding, administrative leadership was by the Trivandrum District Medical Officer, and we were the technical team behind the Department of Kaumarapatti of Government Ayurveda College, Trivandrum. We were delivering Ayurveda and Panchakarma therapies, consult the patient, evaluate it in detail, and select the treatment which is needed for that specific child. It is individualistic or personalized practice, coupling with physiotherapy, speech, behavior, psychological intervention, and also parental training. How to handle these kids at home. Mama is the best therapist actually. So objectives were to provide free health care for these developmental disabilities under the age of 12 years. Why limiting to 12 years? Because 98% of brain growth is completed within 12. And we from the pediatric department, our IP facility could cater only 12, up till 12. So initially we limited to 12 years. Early identification was a crucial moment over there. Brain development was maximal in the early years, that is before 3. So early identification before even the mama knows there is a delay or there is a defect. That was very crucial. Integrating Ayurveda with complementary therapies and supporting socioeconomically weaker families. So Snehadhara came into existence in 2015 with the initial funding of 1 lakh, inaugurated by our Honorable Health Minister, and we conducted a camp. Notified on all the visual and press medias, we conducted a camp, and 103 participants were enrolled. So then itself, the minister came to know that this 1 lakh is not going to serve anywhere. So we demanded that we need technical assistance as well. So priority list was prepared. Whom to serve first with this 1 lakh was prepared. Started an OP management separately for these kids. And this was a snap of the camp. This is our health minister inaugurating. So the hall was actually flooding with these kids.
So the next year, the funding, 24 lakhs released. So we asked for technical assistance and 6 technical posts were sanctioned. Mita Kaumara Bhattya specialist, physio, speech, psycho, and 2 Panchagama specialists. And a 20-bedded specialty ward was attached to our department. This is the 20-bedded specialty ward with a Bal Panchagama theatre for them. And this therapy is working parallelly along. But these 24 lakhs couldn't serve them. When we conducted again in 2016, when we conducted another camp, another entry was there with 156 again. So with this 103 plus 156, so again we had a burden that we couldn't contain them in this 20-bedded facility. So we thought how to manage these kids. So there was a huge competition, how could they get in? So we thought of decentralizing the project. Decentralizing to where to decentralize? Decentralizing to hospitals which has the facility to manage them. We will be providing technical assistance, we will be providing treatment guidelines. We thought of decentralizing. So we selected four government Ayurveda hospitals across this district, that is North Trivandrum, South Trivandrum, East and West. We selected 4 hospitals and decentralized it. That is Government Ayurveda College Hospital, Ulagala, Parashala, Kirivillam and Palod. Palod is actually a tribal place. That is south of Trivandrum. Again, apart from the 6 posts and initially sanctioned, 6 more posts were sanctioned so that they can work in the peripheral centers. And now our health minister changed and she was inaugurating the camp in 2017. Again overflooded by other lot of kids. So again the facility was, we were planning to strengthen the peripheral centers. So the peripheral centers were strengthened and again camps were conducted on the peripheral centers as well. You can see that inflow of camps in each peripheral centers, approximating around to 150 or around 100 in even the tribal camp at Palod were ensuring 78 participants. So it was success of the project, but we were struggling hard to meet up the demands. This again 2018 18 camps. So this is a timeline of events. Started in 2015, 17 4 satellite centers started. 2018, expansion of these satellite centers with Panchakarma facilities, complementary therapy units. Now the peripheral centers are equally potential as our center. In spite that, we do run only the main center is running the IP facility, because IP facility is a bit risky thing. We should, because these development disability kids are prone to develop seizure at any time. They can't tolerate a fever, they may develop a status epilepticus. So IP center should be fully full-fledged with all that emergency management system. So only that peripheral center is not having an IP facility. Then in 2020, COVID set in. Then we had to move to COVID adaptations because our hospital was dedicated as a secondary care center for COVID. And telemedicine was the option over there. Again restarted in 22 after the COVID got back. Again now in 2025 last year, we are still expanding to 3 more satellite centers across the district. So that's a decentralized, that's a decentralized model. 7 satellite centers. Now we are doing the community outreach. Community outreach means early detection. Training that teachers, Anganwadi teachers, that's a nursery school teachers, even before the nursery school, they go for Anganwadi. Anganwadi teachers regarding the early detection of these abnormalities through internationally accepted tools. We do train them regarding Trivandrum development screening chart. We do train them regarding
LEST, that is language evaluation scale for tool and all. We do conduct training program very regularly in all the 24 ICDS of Trivandrum district. Every year do conduct training program and evaluate before and 1 month after the training. So there is no option for like forgetting, and continuous community screening every year, including the ICDS and ASHA workers in the scheme. This is training the Anganwadi and ASHA workers regarding this early screening. So now this is a satellite center. We are having 7 satellite centers along with the main center at our campus. This is at around Trivandrum district, almost covered with this satellite centers. So now in 2025, we have completed 10 years of Snehadara with 25,000 plus OP consultations of this disability alone, 1,300 plus inpatient beneficiaries, improved developmental indices like motor, speech and adaptive skills got improved, better continuity of the care. This is the camps, no, thank you sir. This is a camp at the peripheral centers. In spite of that low facility over the patients reaching at the peripheral centers. Assessment tools. Now we have to say to the society and also the performance audit department that how we are giving the care. They will be auditing because the financial expenditure is huge. Now they have to audit. So we are grading all these kids, all this with internationally accepted tools like motor deficits with GMFM and functional independence measure, autistic features with CAS and DISA, and also that is CAS and DISA is done by psychologists, and a parent will be authorized to do the attack. That is done by the parental platform. So mama is supposed to say that he has improved that much. ADHD measured with ADHD T2 and corner, speech defects with reels, social maturity with VSMS, and ADL for self. This is a statistical evaluation. Thank you. Statistical evaluation of motor disability over last 10 years. Motor disability, we have handled in IP 543 kids with motor disabilities, and this improvement rate around 11% in motor disability, and fine motor skills is 12.32%. Statistical evaluation of autism spectrum disorders, we have handled 342 kids, and improvement percentage is around 12.5. See the difference in the face. This is a kid in 2015. See his blank face. He can't smile. Eye contact is not there. That blank face. After treatment is smiling face. And 10 years after that, the same kid is perfectly normal now. But he's smiling. Regarding the attention deficit disorder also, 218 was that sample. I won't call it as a sample, that's an inflow. Around 10 to 11% improvement. Speech and language defects counted among the highest, 566 in IP, with an improvement rate of around 20 plus. I am having the written consent of the mother to share this video without hiding because they are so happy. I think I am not getting that audio over there. He is having autistic features with the stereotypes. The doctor is asking the questions, but he is not understanding what we are asking. Can I get the audio? This video, he is saying that spelling of apple, elephant, dog and all. And that is, he is put into normal school now, perfectly touching the normalcy. We can't call him any more autistic. He is perfectly, even the teachers can't identify any defect, he is perfectly into the normal stream. That is why the parent was very happy to share this video. B? Yeah. Ball, B for ball in spelling paranye. Paranye. Cat.
Dog. Egg. Fish. അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മ കാണാനില്ലല്ലോ. അമ്മാമ്മ എവിടെ പോയി? അമ്മാമ്മ എവിടെ പോയി? വീഴും. അമ്മാമ്മ എവിടെ പോയി? Gun. H. Hat. അമ്മാമ്മ പോയി പോയി. It's not going to go on saying these spellings. J. ടാറ്റാ ടാറ്റാ. ബസ്സിലാണോ പോകുന്നേ? Now that's the improvement regarding the activities of daily living. After all, when we are managing a disability, the entire management will score that how much he is independent. Regarding the activities of daily living, the percentage is 9.23. That much level of independence we could bring. And also the social maturity. That maturity to deal with every situation has also improved like 8.3. That's a long story. Kids from 4 years now up till 14, though they are out of the scheme now, but they have in contact. But the sad part is certain neurodegenerative disorders are also there, where fatality is in front and neuronal degeneration is happening. This is also a case of neurodegenerative disorder, that is metabolic disorder, mucopolysaccharidosis. When the mucopolysaccharide metabolism is error and this is getting deposited in the brain. So now this Snehadhara we are planning in another level to upgrade in different level to handle such kids also, because now they are out of the scheme. They are crossed 12, now they are out, but still coming to us for management. See that phases which developed with the deposition and all. So this is a funding scheme, started as 1 lakh in 2015, now it is 73.46 lakhs per year. No, nothing, no screening. Whenever we ask anything, the government is not single penny they are denying when we ask. So it's a prestigious project for the district panchayat as well. Awards and recognitions are numerous. Continuous best district panchayat in the Kerala for 2017, 18, 19 till the COVID set in. After COVID, there was no gradation. So best district panchayat in India with Deen Dayal Upadhyaya Panchayat Shaktikaran Award in 2018. State Award for the best project coordinator in 2019. And transparent audit clearance all these 10 years. That's also another part. So it is in Malayalam, I'm sorry. The newspapers covering the result. And I was blessed to have that best project coordinator award of the state government for that. So why Snehadhara is unique? Public health-based Ayurveda model, multidisciplinary free care with 25 technical assistant posts, equitable access to all urban areas, rural areas, and all socioeconomic groups, decentralized access. We didn't keep any secrecy in the treatment. We was ready to share the treatment protocol to anyone who are willing to work with us. Scalable and a replicable model to anyone, including Chennai or Tamil Nadu, anyone, it's scalable. We are very open to that. So future directions, expansion to more districts, standardized protocols, strengthening research, increasing the age limit, and digital follow-up systems. So that is Snehadhara, bringing smiles to life. And thank you for the opportunity to share our experience. And we hope that Tamil Nadu also will be coming, sharing this platform. And thank you. Thank you, Dr. Roshni Anirudhan, for your very insightful and detailed presentation and highlighting the importance of Snehadhara and related activities. We also heartily congratulate you for your accomplishments. I call upon Shreevarma ji onto the stage
for felicitating the speaker, Dr. Roshni Anirudhan, and also our chair, Dr. Namrata Kulshetra and Dr. Shanti Vijaypal. The next scientific session by none other than Dr. Pavitra Ramanathan. I welcome her to the dais. Along with her, I also invite the chair, Dr. Gowthaman, our wellness guru. Please, sir, we warmly welcome you to the dais to chair the scientific session. I also invite Dr. Raman Ranjan, HOD and Dravya Guna Department, Government Ayurveda Medical College, Patna, Beusari, and also Tadatgat Ayurveda Chief Consultant and Vice President of NASIA onto the dais. Dr. Pavitra Ramanathan, the speaker of the scientific session, is a MD and MS and also has pursued her MBA. She is a BMS graduate from Jayendra Ayurveda Saraswati College, and I warmly welcome her to the stage. எனக்கு ஹைட் வேணும். இந்த லைட்ஸ் இவ்வளோ இதுவாக தான் இருக்குமா? பயங்கரமாக இருக்குது லைட்ஸு. இந்த லைட்ஸு அப்படிதான் இருக்கும். இதை மட்டும் பின்னாடி வச்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. இது ஆடுறது இந்த ஹைட் ஓகே. இல்லை இல்லை, இனிமேல் டாய்ஸே ஆடுறது. ஓகேவா?
அங்கே இருக்கிற ஸ்க்ரீன் ஓகே அது எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக பட் இது வந்து கனெக்ட் சரி ஓகே நான் பார்க்கலாம் Good afternoon. It's nice. Thank you for the organizers for inviting me to talk on innovation, entrepreneurship, and global outreach at this National Ayush Conclave. Before I start anything about this topic, I would like to see everyone who is sitting at the back to come front because I want it to be more of an interactive session rather than just hearing. And so can anyone who is sitting at the back, can you please come front? If you're Ayurvedic students, just do come front. It's not your Viva OC. You can occupy all the empty seats over here. I will be asking questions even if you're at the back. Thank you. So as you all occupy the seats in the front, I just want to give a lengthier introduction of myself. I am Dr. Pavitra Ramanathan. I did my BAMS from Sri Jayendra Saraswati Ayurveda College. After completing it, I went on to be a medical officer at Employees State Insurance Corporation, KK Nagar. It's a government under Ministry of Labor. And then when I was doing it, I completed my MBA in Health Services Management from Anna University. After completing that, I was always interested on doing integrative medicine. So being in ESIC, which was an allopathic hospital, I was more keen on learning more about the allopathic medicine, more than what we learn in BAMS and the other clinical experiences that we have. So I went on to study allopathic medicine in the US at Chicago Medical School. After completing it's a 4-year degree, and after I got my MD over there. After completing it, I'm currently doing my residency in radiation oncology. It is one of the 3 specialties. It's an oncology specialty wherein there are 3 specialists who are medical oncologists, surgical oncologists, and radiation oncologists. And I specializing in radiation, wherein we give radiation treatments. Other than my education, I come from, my grandfather is an Ayurveda doctor. His name is Dr. K.V. Srinivasa Iyer. He's no more. And I had the great privilege to be under my guru, Dr. L. Mahadevan, from my 3rd year of my BAMS education. And I was with him until he passed away. So I had the great privilege to be under his guidance throughout my career. With that, I'm going to start with my topic for today. So they gave me an interesting topic about innovation, entrepreneurship, and global outreach. And as you can see, I had given my own journey in this whole new way of thinking about thinking out of box, and also being a global outreach myself. So I did my own introduction, and I would like to have some introduction from the audience. So the first row, are there any Ayurveda doctors? Okay. Can I have a brief introduction about you? Just one second. Do you have a mic for the audience? Do you have a mic for the audience? Okay. Hello. Namaste. I'm Vaidya Prashant Tiwari. I'm practicing in Madhya Pradesh as well as South Korea
and I'm working in the field of integrated oncology as well as geriatric as well as bone and joint holistic approach Nice from to last meet 15 years. Thank you. Anyone else from the first row who is a BMS? Can you go to the next row? Yes. Hello, I am Dr. Dharmesh Kubendran. I did my BAMS and then I did my Master's Sports Biomechanics and Kinesiology, MPhil in Sports Biomechanics and Kinesiology, PhD in Sports Methods and Training. I have my own clinic and I am associated with Shreevarma. Nice to meet you, sir. UG, PG, PhD Ayurveda, MSc Microbiology and PG Diploma in Pharmaceutical Chemistry, working as a government analyst and also Deputy Director Technical in Government of Tamil Nadu. Okay, thank you. Anyone else who likes to get introduced? Myself, Ashutosh Pandey. I did my BMS and MD from Bharati Vidyapit Pune and PhD from BHU Varanasi. I am practicing at Lucknow, UP, Uttar Pradesh. Yeah. Nice to meet you. Anyone else willing to? I'm Dr. Mohammed Salim from southern part of Tamil Nadu. I did my MD Ayurveda and Kai Sicha. I did my MSc, triple MSc, on MBA and 8 PG diploma and practicing specialty in spine. I have 5 clinics in Tamil Nadu. Okay. Please, sir. Hi, my name is Dr. Shanti Vijaypal. I'm an Ayurvedic doctor and currently head 100 years GMP, ISO, ISI certified Ayurvedic manufacturing unit. Okay. And I also practice. I run a chain of clinics in Chennai and Hyderabad. Okay. Namaskar. Myself, Dr. Namrata Kulsresht. I have done my UG and PG from Government College Raipur, Chhattisgarh. And now I am posted at under Government of Uttar Pradesh at Muzaffarnagar. Hello, this is Dr. Sheikh Farid. I'm working for Government of Tamil Nadu as an Assistant Medical Officer at Melakal, Madurai. Thank you. Thank you. Is there anyone else willing to introduce? Or are there, what are the PG, are there UG students or PG students over there? Myself, Kishore Kumar, UG student. Okay. Sai Ram Ayurveda Medical. Okay. Is everyone awake now after all the lunch? Okay. Anyone else who wants to get introduced? Okay. So, here is the thing about, as we introduce ourselves, this is a new way of talking in a seminar. When we, I thought interaction was more important, not just someone. Yes, yes. Dr. Geeta Madam wants to give an introduction. I am Dr. Geeta Kumar, UG from Sri Venkatramana Ayurveda College, Chennai, PG from Jap Shetty Ayurveda College, Bidar, Karnataka, PhD from Sri Jayendra Saraswati Ayurveda College. Now I am working in Professor and HOD in the Anatomy Department in Vadinagar, Ahmedabad. Okay, nice to meet you again, ma'am. Thank you. She was my teacher. So, coming on to our topic about innovation. Innovation requires a big idea. What is a big idea? So, and why do we need it? Everyone has ideas. Everyone has got, can think out of box. Each of us are capable of it. And these ideas, when they all are in different spaces, then they are just ideas. But then when they become collective in nature, like how we introduce ourselves, we know each other,
That's when the idea, when it becomes more collective, it becomes a collection of real tasks. And when it becomes more of workable production, then that idea itself will give us progress. So, what can these big ideas truly bring for us? They can provide us clarity and focus, and they can create emotional resonance. I thought this emotional resonance is something which is very, very important when we are creating ideas, because each one of us are in different individuals with different ideologies. When we have some connections in an emotional way, that is, for example, we are all here because we are all emotionally connected to the field of Ayurveda. So when the common ground is the emotional connection, that is what is going to bring each and every one of us together and bring all of our individual ideas. Just like how we talk about personalized treatments in Ayurvedic centers or Ayurvedic treatments, our own individual personalized ideas also should come together in a common platform so that we can create a huge revolution in the field of Ayurveda going forward. So, what is the anatomy? We are always, when we start our medical course, whether Ayurveda or in allopathic medicine, we talk about anatomy and physiology. So, we need to know what is an anatomy of the big idea is all about. We should know what the real truth is. The real truth lies in the fundamental human need. What do we need? For example, now we all know, okay, we need Ayurveda. No, what exactly is needed in Ayurveda? Is it documentation? Is it research? Or is it drug standardization? What do we actually need? What do we cater? Who are our customers? Who are our consumers? What do we need as individuals, as practitioners? All those things are going to be the fundamental truths of our big ideas. And what is the twist that we are going to give it? The twist is usually the surprising way of looking at the truth. It is not the usual way that we see at all these things. Okay, now that I need a drug standardization, let's all sit down and do a drug standardization. But how does it come out? We need a different way of looking at things. And then we can plan the action. The real action actually takes place when we are able to bring all the ideas into a true actionable plan. So, what are the big ideas that are possible in Ayurveda? We have the Tridosha theory, which is being talked about every person, whether they are Ayurvedic individuals, whether they are BAMS doctors, or whether they are wellness coaches, they all talk about Tridosha theory. But each one has their own perspective of talking about the Tridosha theory. Why is it so? It is because it's an individualized medicine. It is not individualized medicine, it is more of a personalized medicine. So the big ideas here in Ayurveda, like Tridosha theory, the Prakriti analysis, the dosha dhatus, everything needs more of an uniform methodology in looking at things. Not just because everyone has different ideas. We cannot put everything together in a single pot or different pots and say, hey, this is my idea and this is how I'm going to do it. But when we all collaborate together, we get a bigger pot with lots of ideas into it and better processed information out of that. And so that's where, when we have this bigger pot with all the ideas into it, not just individual pots with their own ideas, it leads to this new innovation that we are talking about. Does anyone have different thoughts about it? No? Do you all agree that this is how the innovation comes out? No? Are all sleeping then? Maybe after a good lunch? I don't know. Okay. Let's talk about the types of innovation. Does anyone know there are types of innovation itself? Does anyone know that there are types of innovation? No? I see a few nods, at least from the middle rows. Okay.
So the types of innovation, there are four. There are multiple ways of looking at the innovation, but there are only 4 types of innovation that I'm going to talk about today. This is a disruptive innovation. So it's totally new. It's bringing new things that change the whole healthcare system, because now we are talking only about the healthcare system. What kind of a disruptive innovation do you think is an example to it? Can anyone think about a disruptive innovation? Let's talk. Do you have the mic there? Yes, okay. Or should I be calling out people? It's too boring if you're just silent, if I'm just talking. One example of disruptive innovation based on the thing that I told. It's just a new change. Because if we don't talk about innovation, how are we going to create innovation in Ayurveda? We need to talk about Maybe medicines were extracted only from plant-based sources can disrupt the chemical industry. Okay. And you can also avoid the side effects of all the foreign matter like chemicals going into the body cells, which is made from a different, because these are all composed of the 4 or 5 sources of nature, which is the depth of Ayurveda speaks about, or the human body is made of. So I think every chemical is disrupting the body. So once we avoid the chemicals, we can give plant-based alternative medicines. Okay, that works. Any other comments? Any other comments? There's one at the back. If the disease, new diseases கொடுக்குற medicines, ma'am. If the disease is new, the medicines we give, we produce is new. Okay, so that's a disruptive innovation. As a simple, we come through a coronavirus. It's a new disease. We come through a new medicine. That's a disruptive medicine. Okay, thank you. Where are? Good, yes. Using artificial intelligence, generative AI to predict and do the initial analysis, Yes, I think that could be one of the disruptive innovations. Yes. Thank you. And I'm going to the next innovation type. It's the incremental innovation. It's just a gradual refining of existing therapies or treatments, just how we modify based on the current modern system and requirements. We do this incremental innovation on a regular day-to-day basis. Then there is a radical innovation where they are groundbreaking advancements that redefine healthcare. That could also be this AI, just like Dr. Vijaypal had mentioned about. And then if you see immunotherapies, they are also radical innovations because they completely change the way cancer is being treated. Because I'm into radiation oncology, I have this bias towards the groundbreaking treatments over there. Then there is something called as architectural innovation, which we are mostly using right now. We are taking lessons, skills from one system and applying to another. Just like how we are taking everything, like the way we see the samprapti. We take the pathogenesis of the allopathic medicine and we try to incorporate and try to understand the Ayurvedic way. So this is something called as an architectural innovation that we are trying to do even in our system right now. Then the current innovations in Ayurveda, as you all know, there are genomics being done. Then there is AI-driven analysis of your prakriti. And then how there is a drug standardization protocols that are being developed. And then there are also bigger involvements with WHO creating the ICD codes for us. These are the current innovations that we see in Ayurveda. And the whole entrepreneurial process
is based upon these innovations. We have this, we need to do validation, wherein we have to create a model which will be validated by each and every system that is practicing that core ideas. And for resourcing, we need to have good drugs. We need to have good talents of individuals that we need. We also need funding for those. I'm just rushing because I was a little bit off time right now. So I'm just going through my slides without having any discussions, which I thought I could have. Then actualization is realization of our ideas into proper plans that can be put into actual actions. And then this is real important because the power of communication is the key, wherein every idea that we have, we need to have a very good, effective communication going forward. And the key to power of communication is first the interpersonal skills that you have, and also the language grip that you have for communication. And these are something that I thought will be very useful for students who are upcoming into doing these kind of innovative, trying to present these innovative ideas, trying to overcome nervousness, and then confidence building strategies. One of the confidence building strategies that I always love is the selecting visual aids, because most of us, 70% of us are visual learners. We learn a lot about more than hearing. We learn a lot by looking. That's why during most of the seminars, when you see everyone is just sitting in different corners, they are sleeping. And so we are more of visual learners. So when there is more of visual cues, we learn a lot, and that's how we are able to communicate with others. And then with the global outreach, there are various ways of dispersing Ayurvedic education. Then there are various organizations going around which talk about Ayurvedic wellness and then Ayurvedic treatments. There is digital and technological integration available, which I have already mentioned too. And then there is a modern repackaging and formatting. Now they are using all Ayurvedic drugs into the beauty products. And then there is this nutraceuticals, wherein there is turmeric latte available. And then gummies are being produced using Ayurvedic medicines. And then we also have the strategic hubs and medical tourism, wherein you can see people coming from different countries coming to India for medical tourism. And then there is education available. And then there are multiple organizations. I'm going to stop here because of the time constraints. And then we can really talk about different things later on. I wanted to talk more about the integrative oncology aspect also. But because of time constraints, I'm just going to stop here. Any questions you may have? No? Okay. All right. Thank you so much for the opportunity. It was a pleasure to meet you all and have a little bit of an interaction as well. Thank you. Thank you, Dr. Pavitra. I think you have brought in a very unique approach of yourself for the session. I call upon Shreevarma ji onto the dais to felicitate the speaker. And along with him, I would also be happy to invite K.T. Srinivasa Raja, who is the MD of Adyar Anand Bhavan, also onto the dais. Warm welcome to you, sir. Nice to have you here on this occasion of National Arogya Conclave 2026. Once again, I take this opportunity to appreciate Dr. Pavitra Ramanathan for her scientific session on innovation, entrepreneurship, and global outreach.
as we move on, it is time to listen to the Managing Director of Jammi Pharmaceuticals, Dr. Venkatesh Jammi, also a Vamshavaidya awardee. It is time to thank our sponsors, and over to you, Doctor. Can we have my presentation on the Yes, this is the one. So I think it's a very important conversation that we're going to have today, the importance of prebiotics on human health. So what if I told you that none of us is actually fully human? So that might come as a surprise to you. We are not fully human. What does that even mean? Well, that means that about 4 kilos of your body weight is actually from bacteria that reside in your gut. So that's what I mean by saying that you're not fully human. Now, next slide. Yeah. So we have about 100 trillion microbes in the human body, right? And 23,000 human genes versus more than 1 million microbial genes that we have in the human body. And human genes do not alone define what is human health. As a matter of fact, the bacterial genes are actually even more important than human genes when it comes to defining human health. What does it mean when I say gut flora, gut microbiota? This is what the microbiome means. So the microbiome is a sum total of all bacteria and other organisms found in the human body, and that's called the microbiome. And what is its connection to human health? So the systems affected by the microbiome are many. As a matter of fact, all aspects of human health are affected by the microbiome, including the central nervous system, obviously the digestive system, the hematological system, the immune system, the cardiovascular system, and the endocrine system. And it has its parallels in human health in Ayurveda as well. So these include Ojas, Agni, the removal of ama in the form of toxins, and also they affect the manas, the psychological aspect of the food that you eat. So good gut health has a very important aspect on your immunity. In fact, 80% of human health, human immunity resides in the gut and not in the blood as most people think. And how do you maintain good health? By making sure that you imbibe the right kind of prebiotics and probiotics. Everybody knows what probiotics are. Lassi, curds, chas, buttermilk, all of these are probiotics. So they contain live bacterial organisms in them, and they are things that you imbibe and help with gut health. But what are prebiotics? As a matter of fact, prebiotics are more important than probiotics when it comes to human health. And that human health has got 3 axes: the gut-liver axis, the gut-lung axis, and the gut-brain axis. All of these are important in maintaining human health. What is the gut-liver axis? Why is it so important? How is it that gut-liver axis affects human health? The gut-liver axis refers to a two-way bidirectional communication system between the gut and the liver. There are several short-chain fatty acids that are generated by the gut that communicate with the liver, and the liver produces bile and bile acids that impact the gut microbiome. Now, why is liver health so important? There was an yesteryear actor called Gemini Ganeshan, and he said to be a good liver, you need a good liver. And it's ironic that he died of liver failure. So he was our patient way back in the 60s. And despite what my grandfather kept telling him about not consuming the unnecessary items, he could not help himself. And he said, I'm used to doing this. I will deal with it as it may.
So why is the liver so important? The liver is one of those organs that affects all aspects of the human health, and this is called a pleiotropic organ in modern scientific parlance. A pleiotropy is where one particular organ or gene controls many activities. And I don't want to bore you with all the information as far as what the liver does, but suffice it to say that it has such an important effect on bone health, obviously insulin resistance. It also plays a role in eye health. Blood pressure, not a lot of people know that the key aspect to controlling blood pressure is a properly functioning optimal liver. And hormone metabolism, most hormones are made in the liver, most hormones are catabolized in the liver, and then it is the seat of metabolism for all sex hormones. It is a key pathway in serotonin metabolism, where it has been shown to have a very profound impact on migraine pathophysiology. And there are so many other new liver hormones that have been discovered in the last 10 to 15 years, that one of them is phetuin, which plays various roles in bone health, cardiovascular health, insulin signaling and inflammation. Activin E, this increases fatty acid oxidation. Then the Sukushi hormone, which increases thermogenesis, which is a very fancy way of saying burning calories. And several of the hormones whose functions are yet to be elucidated. So what is the gut-brain axis? We spoke about the gut-liver axis. What is the gut-brain axis? The gut-brain axis is the communication system between the brain and the gut via what's called the vagus nerve, which is the longest nerve in the human body, right? And the gut-lung axis is the communication between the gut and the lung using various different small molecules like lipopolysaccharides, short-chain fatty acids like butyric acid, and then desaminotyrosin. All of these things are very important in making sure that the lung also has a set of microbiome, and that has to be the right kind of microbiome. And if you don't have the right kind of microbiome, you end up having diseases like COVID, flu, and other respiratory diseases. The gut microbiome and the cardiovascular health are also inexorably connected by a couple of small molecules called TMAO, trimethylamine N-oxide, and the dietary phosphatidylcholine, which is a pro-atherosclerotic metabolite, meaning this causes atherosclerosis. So this happens more often in people with an omnivorous diet, also known as a Western diet, and less in vegetarians. And this leads to dysbiosis. When you have dysbiosis, which is the opposite of symbiosis, this leads to what's called a leaky gut, okay? And when you have metabolites like short-chain fatty acids, this help in maintaining the integrity of the gut barrier, thus preventing toxin leakage into the lumen of the gut. Leaky gut in human health, again, a leaky gut, when you don't have proper microbiome in the gut, leads to several diseases and disorders in the human body. This includes diseases of the mouth, the sinuses, the adrenal glands, which leads to fatigue, joints, believe it or not, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, headaches. All of these are caused when you don't have a properly functioning gut microbiome. Brain leads to depression, anxiety, skin problems, thyroid problems, colon. So basically, the gut controls 90% of human health. And prebiotics are the key. Now, it's very important, if there are any students over here, to understand what prebiotics mean. They're very different from probiotics. Prebiotics are selectively fermentable ingredients found in your diet. Obviously, you'll have to take them. That results in specific changes in the composition and activity of the gastrointestinal microbiota. Now, this should be indigestible by us, human beings, but should be fermentable by the gut microbiota. That is a prebiotic. And there are certain criterion that has been brought upon as be classified as a prebiotic. The first one is that it should be resistant to the stomach acid pH. So it should be able to survive the harsh conditions of the stomach acid. It should not be hydrolyzed by the mammalian enzymes, and should also not be absorbed by the GI tract. So all of these criterion must be satisfied. It has to be fermented by the intestinal microbiota, and the growth and activity of the intestinal bacteria should be selectively stimulated by this compound, and most importantly, it should confer benefits to the host organism, in this case human beings.
So if it is beneficial to the host organism, then it's called a prebiotic. So a definition, a substrate that is selectively utilized by host microorganisms, conferring a health benefit, is called a prebiotic. Studies have shown that germ-free mice, so they take mice, remove all the gut microbiome from the mice, and they subject it to experiments, and it's shown that it can have a altered biochemical metabolism profile when compared to regular mice. And this communication is extremely complex. You need to make sure that we understand this at a molecular scientific level to understand how the gut and the brain communicate with each other. Suffice it to say, you understand that if you don't eat properly, you end up having an upset stomach, and that also could lead to problems in your mood. So this is not something that's psychological, this is actually physiological. Gut microbiota and stress-related behavior. So again, when you are under stress, you realize that you don't eat properly. You've seen this a lot of times, and this is again not psychological, it's physiological, because the neurotransmitters generated by the brain actually affect the gut microbiome, and that in turn affects your overall digestive system. And another important point is, why should expecting mothers be stress-free? Because we make such a big point about being stress-free, and it is a practice in our country, in our culture, for the expecting mothers to go stay with their parents. That's because they should be stress-free. And why should they be stress-free? Because when the mother is under stress, the fetus can be subjected to several physical effects later on during its adulthood. For example, it could have a reduced birth weight, it could have delayed maturation, and it could be a higher risk for certain diseases like diabetes. Cardiac effects, enhanced blood pressure could happen, and then increased risk for coronary artery disease. And then developmental effects. They could have impaired executive function, lower gonadotropin release hormone release, then higher immune activation, meaning they have a very hyperactive immune system, which is again not a good thing, and increased anxiety. So all of this could happen to the child born from a mother who's stressed out during her pregnancy. So, and then chronic inflammation and diabetes. Chronic inflammation is the root cause of all lifestyle diseases. It is very important that we understand that inflammation is not something that is an acute problem. When you fall down or you get hurt, of course there's going to be inflammation at the site of wound. But chronic inflammation is something that happens over years, and that leads to a lot of lifestyle problems, including diabetes. So in order for you to be able to control or reverse diabetes, we must understand that chronic inflammation also must be controlled, addressed. There are several types of prebiotics. Oligosaccharides, polysaccharides, and polyphenols are the three most important ones, of which oligosaccharides and polyphenols are the two most important oligosaccharides when it comes to promoting and conferring health benefits to the human being. This is a list of the intestinal microbiota. Of course, I don't expect you all to remember this, but suffice it to say that there are 100 trillion bacteria in the gut, and of which there are several different species that are beneficial for you. Of these species, you must make sure, when I say you, I mean all of us must make sure that we eat the right kind of diet, the right kind of food, to make sure that these bacteria thrive. And that can happen only when you have the right kind of prebiotic fibers present in our diet, which never happens because we don't cook the right kind of food, we don't have the right kind of fiber. So it becomes very important that when we use these sort of data, we also have to find out solutions for addressing human health. What happens when you take the right kind of prebiotics on the probiotic population in the gut? The fructooligosaccharides that I was talking about increases a species of bacteria called bifidobacterium. That outcome is overall digestive health is improved. Galacto-oligosaccharides again increases bifidobacterium, which leads to overall digestive health. Polyphenols increases lactobacillus, bifidobacteria, ruminococcus, all of which have increased diversity of overall bacterial community, decreased body weight. So you lose weight if you eat the right kind of prebiotics. Decreased incidence of cancers,
better intestinal health. And which is the best probiotic that we are all aware of? Curds and lassi, because both of them contain lactobacillus and bifidobacterium. Having curds and lassi, curds as per Ayurveda, we are not supposed to have it at all points in time. Buttermilk or chas or lassi is a much preferred alternative, but they all contain bifidobacterium and lactobacillus. We must consume them on a regular basis, but it's not just enough if you consume only the probiotics. They must thrive. In order for them to thrive, you must consume prebiotics, because prebiotics is food for the probiotics. And that's what is very important. And that's the missing piece of the puzzle when it comes to curing lifestyle diseases. You are what you eat. That's what Ayurveda teaches us. The sattvic, rajasic, and tamasic tendencies that we are all exhibiting is because of the kind of food that we eat. It's very important that we pay attention to the kind of food we eat. And most importantly, we have neglected in taking in the prebiotics, which are absolutely necessary and important for the probiotics to thrive. So Jammis have come up with a very unique, innovative, this harkens back to the previous talk where we talk about innovation, where we've used modern science to actually come up with a Ayurvedic solution for prebiotic fibers. Now, prebiotics, when you want to buy them from the market, the fructo-oligosaccharides and galacto-oligosaccharides, you end up getting about 5 milligrams to 10 milligrams, maybe maximum 50 milligrams in a sachet. Now, is irrelevant. Whether you consume it or not makes no difference, because the amount of prebiotic fibers that you need per day is anywhere from 3 grams to 5 grams. And that is the amount you must consume when it comes to making sure that your gut is healthy. So we've come up with a unique combination that contains all the 3 different class of prebiotics: polyphenols, fructo-oligosaccharides, and galacto-oligosaccharides. And it's been successfully used clinically for various conditions, including migraines, diabetes, PCOS, liver diseases, cardiovascular conditions. They don't cure it, but what happens is when you take prebiotics along with the other medicines that we give, it hastens and speedens the recovery. And that is very, very important when it comes to making sure that human health is taken care of. So my recommendation to all the Vaidyas over here is to include prebiotics along with the rest of your treatment regimen to make sure that the patient gets cured faster and comes back to you for other problems as well. Thank you. I'll take any questions if you have any. Yes? I can't hear you. Thank you, doctor. That was a very insightful presentation by you. In fact, just wanted to know, probiotics, you said that it can be obtained from food, natural food like lassi, curd and all. What about prebiotics? It cannot be had from foods, or? Yeah, very, very difficult. I mean, the amount of prebiotic that you need, for example, brinjal, cauliflower, Brussels sprouts, how much can you eat? Not all of it is prebiotics, right? So you have to consume, like I said, 3 to 5 grams. So it's very difficult to obtain that amount of prebiotics. This medicine, what you showed, is a solution for that. It's a solution for that. That's exactly right. So can it be used even without doctor's prescription? Yeah, this is a prebiotic that is it's pretty much over-the-counter, non-prescriptive based prebiotic. Will it solve the problem of chronic inflammation which you spoke about? Yeah, exactly. So chronic inflammation actually happens when you have dysbiosis. And you need to make sure that the dysbiotic state goes into a symbiotic state, which means you need to, the dysbiosis causes a leaky gut, the leakage of the toxins into the tissues. That's what you need to prevent. And there are junctions in the intestinal wall called gap junctions that need to be tightened. So that's what these help in, because they give the right kind of secondary metabolites. Is it available in the stall that is there? Yeah, it's there. It's there in the stall. Thank you so much. Thank you. Yeah. If there are no other questions, I'm very happy to address your questions one-on-one at the stall. So please visit our stall. It's in the exhibition area. Thank you. Thank you very much, Dr. Jammi. I think sponsors are very important for every event, and your contribution towards this expo has been received with gratitude. I call upon Dr. Vijay Pal
to felicitate Dr. Jammi on this occasion of National Ayurveda Congress 2026 and Ayush Expo. Once again, we would like to thank Dr. Jammi for this support. Yes, sir. Okay, sure. National Ayush Conclave and Arogya Expo is honored by the visit of Dr. Kannan, President of IMCOPS. He is a strong support of Ayush practitioners. On professional and personal level, he was always available to every one of us. We wish to honor him on this dais. Dr. Kannan, please welcome to dais. Dr. Veeracholan will give a brief about Dr. Kannan. Thank you, Dr. Verma, sir. It's time to give a brief introduction about my beloved friend and president of IMCOPS. IMCOPS is the only company, it's a multi-state cooperative society company which manufactures Indian system of medicines, Ayurveda, Siddha and the Unani medicines. So a brief introduction to President Dr. Kannan. Dr. Kannan, President of IMCOPS, for exemplary leadership and unwavering dedication to the advancement of traditional Indian medicine. As is always a guiding force, began an institution with a proud legacy of more than 85 years. Dr. Kannan has played a pivotal role in bridging Ayurveda and Siddha, fostering harmony between ancient wisdom and modern healthcare. His visionary approach, charismatic presence, and relentless commitment to the Ayush sector have significantly contributed to the preservation and promotion of holistic healing systems. With profound respect and gratitude, we honor Dr. Kannan for his outstanding service and enduring impact on the field of Ayurveda, Siddha and Unani medicine. National Arogya Expo and Ayush Conclave, happy to welcome Dr. Ramanan from Tirupur. I request Dr. Veeracholan to felicitate Dr. Ramanan. Dr. Ramanan, a distinguished Siddha physician whose visionary leadership has advanced the growth and prominence of Siddha medicine in Tamil Nadu. Through unwavering dedication and commitment, Dr. Ramanan has established one of the finest Siddha hospitals in the state of Tamil Nadu, setting a benchmark for excellence in holistic healthcare. His efforts have not only preserved the rich heritage of Siddha, but have also elevated its relevance in modern medical practice.
Expo and Ayush Conclave. The next session is by Dr. Shanti Vijaypal. We welcome Dr. Shanti Vijaypal to dais. To chair this session, we invite Dr. Akbar Hauser. On 90s, he speaks about Deviha Marathuvam and Irai Marathuvam. We are honored by his visit here. We have one more special guest to represent homeopath medicine, have chain of homeopath clinics, and the founder of Arogya Clinic, Dr. V.K. Sudhakar. We warm welcome to dais. Welcome, sir. Dr. Shanti Vijaypal, no need any introduction. That's an Ayurveda family. Dr. Vijaypal is inspiration to many of us from Venkatramana, but Dr. Shanti Vijaypal is connected to all the colleges. Even our wellness Guruji, Dr. Gowthaman Krishnamurti, always praise about Dr. Shanti Vijaypal. That's the introduction. And Dr. Shanti Vijaypal's father is an excellent Rasavaidya. Even still, we all praise about their preparation, even limited quantity they manufacture. The quality-wise, they are the one of the best in the country. We all are here waiting to listen to you, ma'am. The dais is yours. Please come. எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். இந்த மேடையில் பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த திரு டாக்டர் ஸ்ரீவர்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. என்னுடைய டாபிக் இன்னைக்கு உங்கள் தட்டில் உணவா மருந்தா விஷமா. ஆச்சாரிய சரகர் ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. யுக்தமபி பிரயுஜ்ஜீத யுக்தாபி பிரயுஜ்ஜீத விஷமபி அமிர்தம் பவேத் அயுக்தாபி பிரயுஜ்ஜீத அமிர்தமபி விஷம் பவேத். சரியானபடி உபயோகப்பட்ட ஒரு சரியானபடி பிரயோகிக்கப்பட்ட ஒரு விஷம் அமிர்தமாக இருக்குமா, தவறாக பிரயோகிக்கப்பட்ட அமிர்தம் கூட விஷமாகுமா. ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா, இந்த காலகட்டத்தில் இது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், உணவே மருந்துன்றது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்ச, எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா. ஒரு சரியான அளவு உணவு, ஒரு மிதமான சுவை, முடிஞ்ச ஒரு 6 சுவைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு எளிய வீட்டு சமையல், அரை வயிறு நொறுங்க தின்றால் அதுவே நமக்கு ஒரு மருந்தாகும். நமக்கு மருந்தின் முதல் படி அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். இப்படி மருந்தாக உபயோகப்படுகின்ற உணவே அதிகமாக உபயோகிக்கப்பட்டால் அல்லது தவறாக உபயோகிக்கப்பட்டால் அது ஒரு விஷமா மாறுது அப்படின்ற விஷயம் நிறைய பேருக்கு புரியறதில்லை. புரிஞ்சாலும் அதற்கான ஒரு சீரியஸ்னஸ் கொடுக்கறதில்லை. உதாரணத்திற்கு ஒரு 10-15 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூலிகை நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் லைப்ரரியிலேருந்தோ இல்லாட்டி ஒரு டிவிலேருந்தோ இல்லை நம்ம படிக்கிற புஸ்தகத்துலேருந்தோ சில மூலிகைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், இதை யூஸ் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ட்டுன்னு. ஆனால் இப்போ சமூக ஊடகங்களில் ஒரு மூலிகை மோகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னே சொல்லலாம். எல்லாருமே, ஒரு டிரைவர்லேருந்து ஒரு பெரிய சினி ஆக்ட்ரஸ் வரைக்கும், ஒரு பெரிய பாடகர் வரைக்கும் ஆயுர்வேத பற்றியோ சித்தாவை பற்றியோ மூலிகைகளை பற்றியோ கருத்து சொல்கிறது, இதை இப்படி யூஸ் பண்ணால் நல்லது, அப்படி யூஸ் பண்ணால் நல்லது அப்படின்ட்டுன்னு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் பேசுறது ரொம்ப காமனாக இருக்குது. இப்படிப்பட்ட இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், அதுவும் நிறைய வியூஸ் இருக்கிறவங்க, நிறைய லைக்ஸ் அண்ட் காமெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்கள பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கும் அதில் ஒரு உண்மை இருக்குமோ, இதை ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு யோசனை வருது இல்லையா. அண்ட் மனித மனம் எப்படின்னா, வி ஆல் வாண்ட் அ மேஜிக் ரெமெடி ஆல் த டைம். நமக்கு என்னதான் நிதர்சனம் புரிஞ்சாலும் ஒரு மேஜிக் ரெமெடி இருந்துச்சுன்னா
அதை நம்ம வந்து ஓகே ஐ வாண்ட் டு ட்ரை இட் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரும். மழுக்கத்தலையாகவே இருக்கும். இந்த அமேசான் கார்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து இந்த எண்ணெயை போட்டிங்கன்னா தலையில் முடி முளைக்கும்னா ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கமே, என்ன ஒரு 500 ரூபாய் தானே, போனால் போச்சு, வந்தால் முடி போனால் போச்சு அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கிறதால we try to follow many things. அதுவும் வைரல் ஹேக்ஸ், பெரிய பெரிய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், அவங்களாம் தப்பாக சொல்ல போகிறாங்க, கரெக்டாக தானே சொல்லுவாங்க, ஸோ நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமே அப்படின்ற விஷயம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போய் அது நம்ம தட்டில் விஷமாக மாறி நம்ம உடலுக்கு ஒரு பெரிய கேடு விளைவிக்குது அப்படின்னா அது எள்ளளவும் அது மிக இல்லை. ஸோ அது மாதிரி நம்மளோட டெய்லி உணவில் நம்ம யூஸ் பண்ணி அப்யூஸ் பண்ணி அதனால் வர்ற 3 விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம். முதல் விஷயம் கருஞ்சீரகம். நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 800 வீடியோ இருக்கும். யூடியூப் வீடியோ இருக்கும், டிக்டாக் வீடியோஸ் இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. கருஞ்சீரகம் வந்து கால ஆணிலேருந்து தலைமுடி கொட்டுற வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லா விதமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பல பேர் பல விதமாக வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கருஞ்சீரகம் பற்றி ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்றது? கருஞ்சீரகம் நைஜல்லா செட்டைவான்றது இதோட லாட்டின் நேம். இதுக்கு வந்து உப்பகுஞ்சிகா, காலாஜாஜி, சுஷாவிகா அப்படின்னு நிறைய ஆயுர்வேதிக் பேர் உண்டு. இது பொதுவாகவே ஒரு கட்டு திக்த சுவை, அதாவது ஒரு கசப்பு, ஒரு காரம் கசப்பு சுவை, ஒரு உஷ்ண வீரியம், உடம்பை ஒரு சூடேக்கிற ஒரு குணம், ப்ளஸ் ஒரு பித்தத்தை அதிகரிக்கிற ஒரு குணம் இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு உண்டு. ஸோ இது மாதிரி பித்தத்தை அதிகரிக்கின்ற ஒரு மூலிகையை ஒரு பித்தா பிரிடாமினன்ட் பிரகிருதி உடைய ஒரு ஆள் இதை டெய்லி யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வருமா வராதா? கட்டாயம் வரும். ஆனால் இந்த கருஞ்சீரகம் பற்றி வந்து சொல்கிறதெல்லாம் அது பலவித அவதாரங்களில் வந்து நம்ம இதில் இருக்குது, யூடியூப்பில் இருக்குது. ஒருத்தங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க, ஒரு பெரிய டிவி ஆக்ட்ரஸ் வந்து இந்த கருஞ்சீரக பொடி இதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க, ஒரு 3.5 மாதத்தில் நான் ஒரு 20 கிலோ எடை குறைஞ்சேன்றாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஷி வாஸ் லுக்கிங் வெரி ஸ்லிம். ஸோ நம்ம என்ன நினைப்போம், அப்பா 3.5 மாதத்தில் 20 கிலோ, அவங்க 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டாங்க, நம்ம 2 ஸ்பூன் தான் சாப்பிட்டு பார்ப்போமே, மூலிகை தானே, நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணாது அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இன்னொரு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் டாக்டர், பேர் சொல்ல விரும்பலை, அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கருஞ்சீரக பொடி சாப்பிட்டா அப்படியே இந்த லிவர் மேலே இருக்கிற கொழுப்பு அப்படியே வழிச்சு எடுத்துரும்னாங்க. அது என்ன ஸ்பூனாக வழிச்சு எடுக்கிறதுக்குன்னு தெரியல. உடனே எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் லிவர் நல்லா தானே இருக்கும், சாப்பிட்டா என்ன போச்சு, மூலிகை மருந்து சாப்பிட்டா தப்பே இல்லைப்பா அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து இருக்கே, அது ஒரு டேஞ்சரஸ் மென்டாலிட்டி. இந்த வெள்ளையா இருக்கும் பொய்யே சொல்ல மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி மூலிகையை சாப்பிட்டா பிரச்சனையே வராது அப்படின்ட்டு அதிகப்படியாக அப்யூஸ் பண்ணப்பட்ட மூலிகைகளும் பெரிய பிரச்சனை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அது எப்படின்னு சொல்கிறேன். கருஞ்சீரக சாதம்ன்றது இன்னொரு இன்னோவேட்டிவ், அது எந்த வைரல் இவர் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரில. ஒரு அம்மா ஓடி வந்து, அண்ணே என்னென்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் சும்மா சாதம் வடிக்காதீங்க, இதில் 2 ஸ்பூன் கருஞ்சீரகம் போட்டு வடிங்க, அது மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்சர் பக்கத்தில் கூட எட்டி பார்க்காதுன்னு அப்படின்ட்டு. கடைசியாக முந்தானத்து நான் பார்த்தது கருஞ்சீரக துவையல். ஐ எம் லைக், ஓ மை காட், எங்கேந்திரா நீங்கள் எல்லாம் கிளம்பி வரீங்க, கருஞ்சீரக துவையலை சாப்பிட்டா என்ன ஆகுறதுரா அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன ஆகும், ஆக்சுவலி இதெல்லாம் மூலிகைகள் தானே, என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நார்மலி நைஜல்லா சட்டைவான்றது இட்ஸ் அ வெரி போட்டன்ட்டான மெடிசன். இந்த போட்டன்ட்டான மெடிசன் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அதுக்கு ஒரு மெட்ஃபார்மினோட சினர்ஜிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி உண்டு. அதாவது நீங்கள் உங்களோட டயபெட்டிஸ்க்கு நீங்கள் மெட்ஃபார்மின் எடுக்கும்போது நீங்கள் கருஞ்சீரகமும் சேர்த்து எடுத்தால் அது உங்கள் ஹைப்போகிளைசமிக் ஸ்டேட்டில் கொண்டு போய் விட்டுடலாம். அதே மாதிரி நல்லது தானே, லிவரில் இருக்கிற வெயிட்டை குறைக்கும், லிவரில் இருக்கிற கொழுப்பை குறைக்கும், இல்லை வெயிட்டை குறைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் காலையில் 1 ஸ்பூன் சாயந்தரம் 1 ஸ்பூன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது ஹெப்படோடாக்சிக்காக மாறலாம். அதெல்லாம் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்து அதில் ப்ராப்ளம் வந்து அதுக்கப்புறம் திரும்பி போகிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா? உங்களுக்கு எந்தவித ஹெல்த் ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படின்னா யாராவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் வந்து இது நல்லது சாப்பிடுங்கன்னா சாப்பிட தேவையே இல்லை. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் யுவர் பாடி டிமாண்ட்ஸ் எ மெடிசன், டிமாண்ட்ஸ் எ ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு டாக்டர்கிட்டேருந்து வரணுமே ஒழிய ஹெல்த் இன்ஃப்ளூயன்சர் கிட்டேருந்து கிடையாது. ஸோ மூலிகைகள் எப்போது நஞ்சாகின்றனதை நீங்கள் பார்க்கலாம். நார்மலாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய கன்சியூமபிள் இதுன்றது 3 கிராம்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு 1 ஸ்பூன்னா பாருங்கள் 5 கிராம், 2 ஸ்பூன்னா 10 கிராம். நீங்கள் ஓவர் டோஸ் எடுக்கிறீங்க, ஃபஸ்ட்டு 10 நாள் நல்லா தான் இருக்கும், எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட வேலையை காமிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ தேவையில்லாமல் மருந்தை உள்ள செலுத்தவே கூடாது. 2வது மஞ்சள் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. மஞ்சள்ன்றது டே இன் அண்ட் டே அவுட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், ரசத்துக்கே
2 சிட்டிக்கு மஞ்சளை விட 1 டீஸ்பூன் மஞ்சளை போட்டிங்கன்னா கசக்கும். அப்படி இருக்கும்போது மஞ்சளுக்குன்னு ஒரு குணம் உண்டு. எப்படி கருஞ்சீரகத்துக்கு குணம் இருக்கோ அதே மாதிரி மஞ்சளுக்கும் ஒரு அருமையான குணம் உண்டு. இது ஒரு கசப்பு துவர்ப்பு சுவை, அப்புறம் ஒரு காரச்சுவை இருக்கும். அண்ட் அது ரூக்ஷம், உடம்புல ரொம்ப ரூக்ஷத்தை ஏற்றுற ஒரு ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி மஞ்சளுக்கு உண்டு. ஸோ இந்த மஞ்சள், அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் சாப்பிடும்போது அதில் ஏலக்காயோடு சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஏலக்காய்க்கு வந்து அந்த மஞ்சளை பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு குணம் உண்டு. ஸோ மஞ்சளோட அவதாரங்கள் பார்த்தா விதவிதமாக இருக்கும். டர்மரிக் பேஸ்ட்டு, இந்த குரு சொன்னாருங்க, காலையில் 1 டீஸ்பூன் சாப்பிட்டா எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா, அதனால சாப்பிட்டுட்டு வரேன்னு சொல்கிறவங்க. டர்மரிக் லேட்டே, எனிவேர் ஏர்போர்ட்டில் போய் பார்த்தா டர்மரிக் லேட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு கேப்புச்சினோ கூட டர்மரிக் லேட்டே கூட உண்டு. அண்ட் பீப்புள் ட்ரிங்க் இட், எனக்கு ஹெல்த்துக்காக அது சாப்பிட்றேன்ட்டு. கோல்டன் மில்க்கு நம்ம எப்பயுமே இது பண்ணுறதா, நைட்டில் பாலில் மஞ்சளை போட்டு சாப்பிட்றதுன்றது. ஒரு வெஜிடபிளாகவும் நம்ம சாப்பிட்றது உண்டு. வெஜிடபிளாக சாப்பிட்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஞ்சளில் பிகாஸ் மாய்ஸ்சர் இருக்கிறதால அது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும், அதோட நியூட்ரியன்ஸ் டென்ஸாக இருக்காது. இதுவே காய்ந்த மஞ்சள்ன்றது அது நீங்கள் சாப்பிடும்போது டைஜஸ்ட் ஆகாமல் போகலாம். நார்மலாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் சாப்பிட்ற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் வரவே வராது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னோட ஒரு பேஷண்ட்டோட இதை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். I mean, I have many interesting things, but time is constraint. இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ரீனல் ஸ்டோன்ஸ்க்காக எங்கிட்ட வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்திருந்தார். ஸோ மருந்து நார்மலி கோக்ஷராதி காடா கோக்ஷராதி கூகுள் அப்படின்ற மருந்து கொடுப்போம், நல்லா சரியாயிடுச்சு, போனார். திரும்பியும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வந்தார். திரும்பி வந்தப்போ என்னாச்சு, திருப்பி ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் மேடம், ரொம்ப வலி வந்தது, மறுபடியும் போய் எடுத்தேன், ஒரு 6 mm ஸ்டோன்ஸ் 2-3 இருக்குது அப்படின்னாரு. என்ன நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலையா, தண்ணி நிறையா குடிக்கலையா, இல்லாட்டி என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலையானா, இல்லை எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வந்தேன், ஆனால் எனக்கு வந்து திருப்பி ஸ்டோன் வந்துருச்சு அப்படின்னு. எப்பயுமே டாக்டர் வந்து ஒரு சின்ன டிடெக்டிவ் வேலை பண்ணணும். ஜஸ்ட் ஸ்லைட்லி டிக் இன் டு டீடைல் அண்ட் யூ வில் நோ த கிளினிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ வேறு என்னெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா, இது மாதிரி எனக்கு HbA1c தான் 6.5 இருக்குல்ல டாக்டர், அதனால் நான் வந்து மஞ்சள் பேஸ்ட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நான் மஞ்சள் பேஸ்ட்டு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னாங்க. மஞ்சளில் வந்து இட் இஸ் ஹை இன் ஆக்சலேட்ஸ். அப்படியே ஆக்சலேட் ஹையாக இருக்கிறது மஞ்சள் கால்சியமை பைண்ட் பண்ணி ரீனல் ஸ்டோன் உருவாக்கலாம். அதனால் நல்லதுன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற மஞ்சள்னால உங்களுக்கு ரீனல் ஸ்டோனே உருவாக்கலாம். ஸோ எதுவுமே அளவை மிஞ்சக்கூடாது. 1 to 2 grams அந்த அளவிலேயே சாப்பிட்டா உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதே மாதிரி மூணாவதாக நான் பேச போகிறது இஞ்சியை பற்றி. டைம் கன்ஸ்டன்ட்ன்றதால என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் சொல்லி வச்சிடறேன். ஒரு பேஷண்ட், ஹிஸ் 80 years old. அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்தப்போ அடிக்கடி உடம்புல வந்து பிளட் கிளாட்ஸ் மாதிரி இருந்தது. எங்கேயும் இடிச்சுக்கல, ஆனால் அங்கங்கே பிளட் கிளாட்ஸ், கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அவங்க வீட்டில் வந்து தேவர் ஒரீடு, இது மாதிரி நைட்டில் ஏதாவது எழுந்திரிச்சு நடக்கிறாரா, நடக்கும்போது இடிச்சுக்கிறாரா, இது மாதிரி பிளட் கிளாட்ஸ் வருது, வாட் குட் பி த ரீசன் அப்படின்ட்டு. நான் அப்போ பார்த்தப்ப அவங்க வீட்டில் வந்து இவருக்கு ஆல்ரெடி கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது. எங்கேயோ படித்தாங்க ஸ்டாட்டின் எல்லாம் சாப்பிட்டா கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் ஆகும், ஆனால் ஸ்டாட்டின் இஸ் நாட் குட், இட்ஸ் அ பேண்ட் மெடிசன்னு. அதனால் டெய்லி அவருக்கு வந்து நான் இஞ்சி ஜூஸ் கொடுக்குறேன், ஜாஸ்தி கொடுக்குறதில்ல, 50 ml டெய்லி இஞ்சி ஜூஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு. அந்த 50 ml இஞ்சி ஜூஸ் வந்து ஒரு பிளட் தின்னரை ஆக்ட் பண்ணும். பிளட் தின்னரை ஆக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி 80 வயசு பெரியவர், அவர் ஆல்ரெடி ஹீஸ் ஆன் கார்டியாக் மெடிசன், ஸ்டென்ட் போட்டு குளோப்லெட் வார்ஃபரின் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கார். அந்த டைமில் நீங்கள் 50 ml இஞ்சி ஜூஸ் குடிச்சிங்கன்னா அந்த பிளட் தின்னரோட எஃபெக்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாகி இன்னும் உடம்புல கிளாட்ஸ் அதிகமாகுது. அதான் சின்ன சின்ன மைக்ரோ உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஆகி அங்கங்கே கிளாட்ஸ் இருந்தது. என்னைக்கு நாங்கள் அந்த இஞ்சி ஜூஸை நிறுத்த சொன்னோமோ ஒரு 15-20 நாளில் எல்லாம் நார்மல் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம நல்லது அப்படின்னு நினச்சிட்டு சாப்பிட்றதுலையே நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. அப்போ அதுலேயே அடல்ட்ரேட்டடாக இருந்து சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு யாராவது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து இது நல்லது சாப்பிடுங்க, இதில் இவ்வளோ பலன்கள் இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்க வேண்டியது 3 கொஷின்ஸ் தான். ஒன்று, எதற்கு நல்லது, எப்படி பயன்படுத்தினால் நல்லது, யாருக்கு நல்லது அப்படின்னு கேளுங்க. ஒரு பொறுப்பான கன்சியூமராக இருந்தால் உங்கள் ஹெல்த்தை நீங்களே பார்த்துக்கலாம். அதிசர்வத்திர வர்ஜியேத்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு பழமொழி. அதாவது எதுவுமே மிதமாக இருந்தால் எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியம். அது மிதமான உணவோ, மிதமான பேச்சோ, இல்லை மிதமான ஒரு எக்ஸசைஸோ, எல்லாமே மிதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியம். தேங்க்யூ. Thank you, Doctor, for your heartful speech. I call upon Shreevarma ji to felicitate Dr. Shanti Vijaypal.
I also request Dr. Akbar and Dr. Sudhakar to join them. I take this opportunity to once again thank Dr. Shanti Vijaypal for sharing her experiences. We would further like to extend the felicitation to Dr. Akbar Hosar from Unani Medicine. And also felicitate Dr. V.P. Sudhakaran from Homeopathy. Please join on the stage. Please come. It's always a joy to receive the award with your near and dear ones. We are happy ma'am could join us on the stage. Thank you, dignitaries, chair, and once again, thanks to our speaker, Dr. Shanti Vijaypal. Moving on to the next session, we have our wellness guru, Dr. Gowthaman, who will be addressing us. And to chair this session, I call upon Dr. Radhika onto the stage. And yes, sure.
Dr. Adhika for joining us on the stage. Please take a seat. She would be chairing, and we have Dr. Salim and Dr. Dharmesh to join us on the stage to co-chair this session. Would you like to take over or something? You want to talk? I hereby hand over the mic to our wellness guru, Dr. Gowthaman, to share his experiences with all of us. Thank you. ஹலோ, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். ஐ திங்க் எல்லாரும் ஒரு லஞ்சுக்கு அப்புறம் இப்படி லேசாக ஃபேஸில் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸோடு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. கொஞ்சம் எல்லாரும் முன்னாடி வாங்களேன். இந்த லாஸ்ட் ரோக்கு முன்னாடி இருக்க ரோ, ரைட் சைடு, லெஃப்ட் சைடு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டாக்டர்ஸ், எல்லாரும் கொஞ்சம் முன்னாடி வரீங்களா ப்ளீஸ்? எல்லாம் செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்டு எல்லாரையும் தரன்னு முன்னாடி இழுத்துட்டு வரணும். வாட் ஷல் ஐ டூ? எல்லாம் வந்துட்டீங்களா? அவ்வளோதானா? குட். எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். ஒரு நீண்ட பிரயாணம், கொஞ்சம் கால் கடுமையான வழியில் இருக்குது. அதனால் என்னால் நின்று பேச முடியல. அதனால் உட்காந்து தான் பேசுகிறேன். யாரும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம். இன்றைக்கி நான் பேச போகிற ஒரு டாபிக் இந்தியா 2035 உண்மையிலே வல்லரசு ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன். இங்கே நிறைய மருத்துவர்கள் நம்ம இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட சிஸ்டமில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட். என்னால் வானத்தை வில்லா விளைக்க முடியும், நிறைய மாற்றங்களை என்னால் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்ம எல்லார்கிட்டையுமே உண்டு. இறைவன் அதற்கான ஒரு பலத்தையும் அனுபவத்தையும் திறமையையும் ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருந்தாலும் கூட நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சிரமம் என்ன? நல்ல மருந்துகள், நல்ல மருத்துவன், நல்ல நோயாளி, நல்ல செவிலியர் இருந்தாலும் கூட சில நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகளை நம்ம அடைய முடியறதில்லை. அப்படி நம்ம சவாலாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தான் சர்க்கரை நோய். ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக தான் இந்த ஒரு டாக். இது வெறும் டாக்டர்ஸாக இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயமா இருக்கும். எதற்காக இதை பற்றி பேசுகிறேன்னா, 2 நோபல் பரிசு பெற்ற அறிஞர்கள் சென்ற வருஷத்துக்கு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்லேருந்து ஒருத்தருக்கு கிட்டத்தட்ட நோபல் மாதிரி பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு ஒன்று கொடுத்தாங்க. எதற்காக இந்த பரிசு அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி ஏன் மிடில் கிளாஸாகவே இருக்குது. 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு பட்டதாரி தான் இருந்தார். ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு சராசரி குடும்பத்துடைய வருமானம் 50 வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட 100 மடங்கு 200 மடங்கு அதிகமானாலும் கூட ஏன் பொருளாதாரத்தில் எல்லாருமே பின்தங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சி. இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவு ரொம்ப அழகாக என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? நம்ம யாருமே நோயை பற்றி புரிஞ்சு கொள்வது கிடையாது. திரும்ப திரும்ப வெட்டில் பூச்சி மாதிரி நம்முடைய வருட வருமானத்தில் கிட்டத்தட்ட 30% வெறும் மருந்துகளுக்காக, மருத்துவத்திற்காக மட்டும் செலவு செய்கிறோமே தவிர நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோயை புரிந்து கொண்டு அந்த நோயுடைய தீவிரத்தை குறைத்து இந்த நோயுடைய பக்க விளைவுகளை மாற்றி ஒரு ஆரோக்கிய பெருவாழ்வு எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நம்ம யாருமே முயற்சி செய்வது கிடையாது. அதனால் என்னதான் வருமானம், ஒரு குடும்பத்துடைய வருட வருமானம் ₹1,00,000 இன்றைக்கு 50 லட்சம் ரூபாயாக மாறி இருந்தாலும் கூட அந்த குடும்பத்தால் சுயமாக பொருளாதார சுதந்திரத்தை அடைய முடியாமல் இருப்பதற்கான காரணம் இந்த நோயை பற்றி புரிதலற்று இருப்பது அப்படிங்கிறது தான். அப்போ எந்த நோய் இன்றைக்கு நமக்கு சவாலாக இருக்குது? இன்றைக்கு 2035 உலகத்தில் மிகப்பெரிய வல்லரசுகளில் ஒரு முக்கியமான இடத்தை இந்தியா பிடிக்குதோ இல்லையோ, நிச்சயமாக சர்க்கரை நோயாளிகளும் சர்க்கரை நோயாளிகளால் ஏற்படக்கூடிய அரசுக்கு மருத்துவ ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய செலவுகளும் சரி, பொருளாதார ரீதியாக ஒவ்வொருத்தருடைய அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த திறன் குறைஞ்சு போகிறதுனால ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைய போகின்ற வகையிலும் சரி,
மிகப்பெரிய சவாலாக நமக்கு இருக்க போகிறது எதுன்னு பார்த்தா சர்க்கரை நோய் தான். இந்த சர்க்கரை நோயை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு, நம்மெல்லாம் டாக்டர்ஸ் தான், இருந்தாலும் ஏதோ எனக்கு தெரிந்த வரையிலும் ஒரு 7 விஷயத்தை மட்டும் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். முதலாவது, இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் ஏன் வருது? யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? தயவுசெய்து யாரும் ஸ்லோகா சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ், அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லுங்கள். சர்க்கரை நோய் ஏன் வருது? ஒருத்தர் கை எடுக்கிறார், அவருக்கு ஒரு மைக் கொடுக்கணுமே. ஐயாவுக்கு ஒரு மைக் கொடுக்க முடியுமா? Wrong food, lack of exercise. ஓகே, வெரி குட் சார். வேற வேற யாருக்கும் அது கூட சொல்ல முடியல. எல்லாரும் தெளிவாக இருக்கீங்களா? சரி, நான் சொல்கிறேன் சர்க்கரை நோய் ஏன் வருதுன்னு. 7 காரணங்கள் சொல்ல போகிறேன். மேடம். சேஞ்ச் இன் லைஃப் ஸ்டைல், லேட் நைட் ஸ்லீப்பிங், அன்டைமில் எடுக்கிற செரிக்கக்கூடாத உணவுகள், செரிக்க முடியாத உணவுகளை செரிமானம் ஆகாத நேரத்தில் எடுக்கிறது, ஆயில் பாத் இல்லை. ரொம்ப நல்ல விஷயமா, தேங்க்யூ. பித்தம் கூடியதால் வந்தது தான் பிரமேக நோய். வெரி குட், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஸோ ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. இதே விஷயத்த கொஞ்சம் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒரு 7 விதமாக பிரித்து நான் சொல்கிறேன். உணவு, நீர், காற்று, உடல் சுத்தி, மனோசுத்தி, ஆத்ம சுத்தி, அபியாசம், 7 pillars ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவோம். எப்படி இந்த 7 பில்லர் ஆஃப் லைஃப்னு ஆயுர்வேதம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த எப்படி நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம், எப்படி சர்க்கரை நோய் வருது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு மாலை நிகழ்ச்சி நான் வரணும், பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன். முதலாவது உணவு. நம்ம எல்லாரும் தவறான உணவுகளை பற்றி தான் பேசுகிறோமே தவிர, உணவு எப்படி சாப்பிட்ணும், எந்த நேரத்துக்கு சாப்பிட்ணும், உணவு சாப்பிடுவதால் நம்ம உடம்புக்கு ஏற்படக்கூடிய நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதை பற்றி பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு கிடையாது. சமீபத்தில் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர், ஒரு 90 வயது இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஆசிரியர், அவர் ஒரு வரலாறு ஆசிரியரும் கூட, என்னுடைய நீண்ட கால நலம் விரும்பி, 30 வருஷமாக அவர் எனக்கு தெரியும். அவர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அழகாக, நான் பொதுவாக ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதுவேன், அதில் ஒரு கட்டுரை உணவை பற்றி எழுதியிருக்கும்போது அந்த உணவு பற்றிய கட்டுரைக்கு அவர் அழகாக கொடுத்துருந்தார், பாரம்பரியத்தை மறந்ததால் எவ்வாறு நமக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்பட்டதுன்னு. அதில் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மெல்லாம் 3 வேளை உணவில் இன்றைக்கி இருக்கோம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் 3 வேளை உணவு அவசியமா? ஏன் உணவு நோய் உருவாக்குது? ஏன் ஒரு சாதாரண உணவு, எல்லாரும் சாப்பிட்ற உணவு நமக்கு ஏன் சர்க்கரை நோயை உருவாக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது, முதலாவது பார்ப்பது, தேவைக்கு அதிகமாக உணவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் நம்மில் நிறைய பேருக்கு உண்டு, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ. தேவைக்கு அதிகமாக உணவு அப்படிங்கிறது 3 இட்லி சாப்பிடக்கூடிய இடத்துல 4 சாப்பிடுவது கிடையாது. 3 வேளை உணவே இன்றைக்கு தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி. இரண்டாவது, நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிட்றோமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. இன்றைக்கு நம்மில் எத்தனை பேர் நேரத்திற்கு உணவு சாப்பிடுவோம்? காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நிச்சயமாக டைமுக்கு இருக்கும், ஏன்னா வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு ஓடி போயிடுவோம். ஆனால் மதிய உணவு, இரவு உணவு நிச்சயமாக நம்ம கையில் கிடையாது. அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் உணவு சாப்பிடுவது, குறிப்பாக நம்முடைய உணவு முறைகளில் வந்திருக்கக்கூடிய மாற்றம். ஒரு காலத்தில் ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள்லாம் எங்களுடைய வில்லேஜில் இருந்து சென்னைக்கு வரும்போது, மொத்தம் மவுண்ட் ரோட்லேயே 9:30 மணிக்கு மேலே ஹோட்டல்ஸ் இருக்காது. வந்தோன்னா மவுண்ட் ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா, கிண்டியில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும், போரூரில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும், அடுத்து நாங்கள் திருவள்ளூருக்குள்ளே போகும்போது ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும், 3 ஹோட்டல் இருக்கும் மொத்த இந்த 50 கிலோமீட்டர் பாதையிலேயே. அப்போ 9:30 மணிக்கு மேலே உணவு சாப்பிடக்கூடிய கலாச்சாரமே இல்லாமல் இருந்த நம்முடைய ஊரில் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நடு இரவு இல்லை விடிகாலை வரை உணவு கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. நான் ஒரு நாள் திருச்சியிலேருந்து சென்னை ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரேன். நைட்டு ஒரு 3 மணிக்கு வரும்போது அந்த கிண்டி ரவுண்டானால கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கார்கள், ஒரு 1000 பேர் இருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்குறோம். இன்னைக்கு நேரத்திற்கு உணவு சாப்பிடாமல் நாம் இருப்பது கூட இன்றைக்கு இந்த நோய்க்கு ஒரு அடிப்படை அப்படிங்கிறத நம்ம யாரும் இன்னும் புரிஞ்சுக்கல. மூன்றாவது, நொறுங்க தின்றால் 100 வயதுன்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நாம் நொறுங்க சாப்பிட்றோம்? காலை உணவுக்கு ஒரு 15 நிமிடம், மதிய உணவுக்கு ஒரு 15 நிமிடம், இரவு உணவுக்கு ஒரு 15 நிமிடம்னு ஒரு நாளைக்கு 45 நிமிடம் கூட உணவுக்கு நேரம் செலுத்த கூட நம்ம யாருக்கும்
ஒரு கவனம் இல்லாத சூழலில் நம்ம இருக்கும். இதை ஏன் உங்ககிட்ட எல்லாரும் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள்லாம் அப்படி செய்யணும். முதல்ல அடுத்து உங்களுக்கு வர பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அதை சொல்லணும். 3 வேளை உணவுக்கு 15 நிமிடம் அல்லது ஒரு அரை மணி நேரம் சாப்பிடக்கூட நேரமற்ற ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கோம்னா அப்புறம் நம்ம உடம்பு எப்படி நல்லா இருக்கும்? என்ன உணவு சாப்பிட்றோங்கிறதுல நமக்கு விழிப்புணர்வு. பீஸா சாப்பிட்றோமா, பர்கர் சாப்பிட்றோமா, கோதுமை சாப்பிட்றோமா, அரிசி சாப்பிட்றோமா, நிறைய கேள்விகள். ஆனால் சாப்பிடக்கூடிய உணவு அமிர்தமாகவே இருந்தாலும் கூட நஞ்சாக மாறி உடலில் நோயை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும்போது எவ்வாறு ஒரு நல்ல உணவு நம்மை காப்பாற்றும்? இந்த கடைசி 10 வருஷத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய உணவு சார்ந்த விழிப்புணர்வுகள் இருக்கிறத பார்க்குறோம். இருந்தாலும் நோய்த்தன்மை குறையாமல் இருப்பதற்கு காரணம் உணவின் மேல் நாம் கவனமற்று இருப்பது. இரவு உணவாக அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது பாரம்பரிய மருத்துவம். எல்லா மருத்துவ முறையும் சொல்லுவது இரவு நேரங்களில் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு முடிந்த அளவுக்கு சுலபமாக செரிக்கக்கூடிய உணவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்றது தான் பாரம்பரிய மருத்துவம். ஆனால் இன்று இரவு நேரங்களில் இன்றைக்கு நட்சத்திர ஹோட்டல்கள்லையும் நட்சத்திர ரெஸ்டாரண்ட்லையும் நம்ம பார்க்கும்போது எங்கேயுமே டேபிள் கிடைக்காத அளவுக்கு கூட்டம் அலைமோதுவதை பார்க்கிறோம். நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு பிறந்த நாளுக்காக ஒரு ஹோட்டல் போயிருந்தோம். போய் பார்த்தா அந்த என்டையர் பஃபேல வந்து வெளியில் ஒரு 30 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டால், சார் வெயிட் பண்ணுங்கள், உங்களோட டேர்ன் வரும். எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சார்? ஒரு 1 hour ஆகும் சார், ப்ளீஸ் வெயிட். அந்த இடத்துல ஒரு சாப்பாடோட விலை 5000 rupees ப்ளஸ் 18% டேக்ஸ். அப்போது என்ன சாப்பிட்றோன்றது கூட தெரியாமல், எந்த நேரத்தில் சாப்பிட்றோன்னு கூட தெரியாமல் நாம் இருக்கும்போது அப்போது நமக்கு நோய் வருமா வராதா? யோசிச்சு பாருங்க. இன்றைக்கு நோய் வருவதற்கான காரணமாக சாப்பிடுகின்ற உணவை மட்டும் குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறோமே தவிர சாப்பிடுகின்ற முறையையோ சாப்பிடுகின்ற ஒழுக்கத்தையோ நாம் யாருமே யோசித்து கூட பார்ப்பது கிடையாது. முதல்ல சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணம் உணவு தான். இன்றைக்கு உணவுங்கிறது ராங் ஃபுட்டு கிடையாது, டிசிப்ளின் இல்லாத ஒரு உணவு முறை பழக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறது. அதை நாம் என்றைக்கு மாற்ற முயற்சி செய்கிறோமோ அப்போ தான் வந்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தவோ குணப்படுத்தவோ முடியும். வீரியமான மருந்துகள், உடல் எடை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள், ஊசிகள்னு மருத்துவம் வெவ்வேறு விதமான சொல்யூஷன்ஸை நமக்கு கொடுத்துட்டாலும் கூட ஏன் மனிதனால் ஒரு நோயுடைய பக்க விளைவிலிருந்து வெளிவர முடிவதில்லைன்னா அடிப்படையான விஷயம் என்ன ஒரு ஒழுக்கத்தை உணவில் நாம் கொண்டு வர வேண்டும்ங்கிற புரிதலற்று நாம் இருப்பது தான். ஸோ முதல்ல இதை நம்ம மாற்றணும். உணவுக்கு அடுத்து, உணவை பற்றி பேசணும்னா இன்னைக்கு முழுதும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளவு டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸ்டில் இரண்டாவது நீர். இன்னைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை? யாராவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும்? 2 லிட்டர், 2 லிட்டர்ஸ், அப்புறம் 3 லிட்டர்ஸ். தேவையை பொறுத்து குடிக்கணும். வெரி குட். அவ்வளோதானா? நோ சாய்ஸ். சரி, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் நாம் குடிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறது நம்முடைய தாகமா, நம்முடைய உடல்வாகு தான். அந்த இடத்துல தாகம் கிடையாது. ஒரு மனிதன் வாதம் சார்ந்த உடலமைப்பை கொண்டவனா, பித்தம் சார்ந்த உடலமைப்பை கொண்டவனா, கபம் சார்ந்த உடலமைப்பை கொண்டவனா, என்ன காலநிலையில் நாம் இருக்கிறோம், இந்த ஒவ்வொரு விஷயமுமே நமக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் தேவை அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணுது. துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்றைக்கு நிறைய பெண்கள், ஆண்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களில் கழிப்பறைகள் ரொம்ப பெரிய அளவில் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால, அல்லது சுகாதாரமற்ற ஒரு நிலை இருக்கிறதுனால வேலைக்கு போகக்கூடிய பெண்கள், பெரும்பாலான பெண்களை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம், தண்ணீர் குடிப்பதே கிடையாது. அதே போல் வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆண்கள் பெரும்பாலானவர்களை பார்க்குறோம், என்னுடைய அலுவலகம் முழுமையாகவே ஏர் கண்டிஷன் செய்யப்பட்ட அலுவலகம், அதனால் எனக்கு தண்ணீர் தாகமே எடுப்பதில்லை அப்படின்னு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருக்கும். பொதுவாக ஒரு உணவு நம்ம சாப்பிட்றோம், உதாரணத்துக்கு ஒரு கோழி இறைச்சி நம்ம சாப்பிட்றோம், ஒரு 100 கிராம் சாப்பிட்றோம்னா அந்த கோழி இறைச்சி நம்ம உடம்புல செரிக்கும் போது ஏற்படுகின்ற கழிவுகள் நம்ம உடம்பை விட்டு போகிறதுக்கு குறைந்தது 1.5 லிட்டர் தண்ணி தேவை. ஒரு ஆடு இறைச்சியோ அல்லது மாடு இறைச்சியோ நம்ம சாப்பிட்றோம், 200 கிராம் சாப்பிட்றோன்னா அந்த கழிவுகள் நம்ம உடம்பை விட்டு போகிறதுக்கு குறைந்தது 1.25 லிட்டர் தண்ணீர் தேவை. அந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபுட் பிரிண்ட்னு சொல்லுவோம். ஒரு உணவை நம்ம சாப்பிட்றது, இட்லி சாப்பிட்றோமோ, தோசை சாப்பிட்றோமோ, எந்த வகையான உணவுகளை நாம் சாப்பிட்டாலும் கூட அந்த உணவு உடலில் ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவுகள் இரத்த அணுக்களிலிருந்து முழுமையாக வெளியேறுவதற்கு குறிப்பிட்ட அளவு நீர்ச்சத்து நமக்கு தேவை. ஒருவேளை அந்த நீர்ச்சத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை நாம் பின்பற்றாத போது நமக்கு ஏற்படுகின்ற மிகப்பெரிய பாதிப்பு, உடல்
இரத்தம், அணுக்கள், அணுக்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய நீர்த்தன்மை, அணுக்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா வரை வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு நம்ம உடல் கழிவிடமாக மாறிப்போகுது. இன்றைக்கு ஒரு சாக்கடைக்கும் மனிதனுடைய ரத்தத்திற்கும் பெரிய வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, என்னோட குருஜி சொல்லுவார். ஏன்னு கேட்டால் யாருமே உடல் சுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகுது? சாப்பிடுகின்ற மாத்திரையுடைய சக்தி கூட இன்றைக்கு நம்ம உடம்புல வேலை செய்கிறது கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய மாடர்ன் மெடிசனை வந்து நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா மருந்துகளுமே மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக உருவாக்கப்படுவது தான். ஆனால் சில இடங்களில் விலையுயர்ந்த மருந்தாக, உயிர்காக்கும் மருந்தாக கொடுக்கப்படும் போது கூட அந்த மருந்துகள் ஏன் வேலை செய்வதில்லை அப்படின்னா, அந்த உடலில் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய கழிவுகள். ஐ வில் நாட் ஃபாலோ திஸ். ஓகே, கோ டேக் திஸ், பி ஹாப்பி. 2 டாபிக் கூட முடிக்கல, அதுக்குள்ளே வந்து 5 நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த கழிவாக நம்ம உடம்பு இருக்கிறதுனால தான் நிறைய மருந்துகள் நம்ம உடம்புல வேலை செய்வதே கிடையாது. நம்ம அதான் யோசிப்போம், நான் நல்ல டாக்டரு, இந்த மாதிரி கேசஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன், இருந்தாலும் ஏன் இந்த மருந்து என்னோட உடம்புல ஒர்க் பண்ணலை, ஏன் பேஷண்ட்டோட உடம்புல ஒர்க் பண்ணலைன்ற கேள்விக்கான பதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கழிவுகள் நம்ம உடம்புல தேங்கி இருப்பது தான். அப்போது அந்த கழிவுகளுடைய இருப்பிடமாக நம்ம உடம்பு மாறும்போது என்ன ஆகும்? தங்க பஸ்மம் சார்ந்த மருந்துகளை கொடுத்தா கூட உடம்புக்குள்ளே போய் 1% கூட அதோட அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது. அப்போ நம்ம ஃபெயிலியர். இந்த கண்டிஷன் இந்த டாக்டரால் அல்லது இந்த சிஸ்டமால் ட்ரீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மாறி போகிறத நம்ம பார்க்குறோம். இன்றைக்கு 16 வயசு 17 வயசு குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோயும், பித்தப்பை கற்களும், சிறுநீரக கற்களும் அறுவை சிகிச்சை செய்துதான் ஆக வேண்டும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கணைய பாதிப்புகளும், சர்க்கரை நோய்களும், புற்றுநோய்களும் ஏற்படுவதற்கு காரணம் என்ன? உடல் சுத்திங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம கவனம் எடுப்பதே கிடையாது. அதற்கு தண்ணீர் அவசியம்ங்கிற புரிதல் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் கிடையாது. இன்றைக்கு காற்றுன்னு வரும்போது மூச்சு பயிற்சி, இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களில் எத்தனை பேர் பிராணாயாம பயிற்சிகள் செய்கிறீங்க? 4, 5, 6 பேர், 7 பேர், வெரி குட். இதுவரையிலும் 8 பேர், வெரி குட். இதுவரையிலும் இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் வரும்போது 8 பேர் கை தூக்குறதெல்லாம் பெரிய நம்பர் தான். இன்னைக்கு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரும்போது பிராணாயாம பயிற்சிகள் ரொம்ப முக்கியம். கருட புராணத்தில் ஒரு மனிதனுடைய ஆயுளை வந்து பிரம்மன் எப்படி எழுதுவார் அப்படின்னு பார்த்தார்னா, இத்தனை கோடி மூச்சுக்கள் தான் எழுதுவாராம். இத்தனை மணி, இத்தனை ஆண்டு, இத்தனை வருடங்கள் எழுத மாட்டாராம். இத்தனை கோடி மூச்சுக்கள் உன்னுடைய ஆயுள்னு தான் பிரம்மன் வந்து எழுதுவாராம். அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் பிராணாயாமத்தை கொண்டு நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார்கள். இன்னைக்கு எப்படி ஒரு மனுஷன் 300 வருஷம் ஒரு முனிவர் இருந்தார், 1000 வருஷம் ஒரு சித்தர் இருந்தாருன்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்மெல்லாம் சிரிப்போம், இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு. ஆனால் இதிகாசங்களை பார்க்கும்போது, அகத்தியருடைய புராணங்களை எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கையுடைய அளவெல்லாம் பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்குது. எப்படி வாழ முடிஞ்சது? பிராணாயாமம். அப்போ ஒரு மனிதன் உள்ளே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காற்று, வெளியில் செல்லக்கூடிய காற்று, ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கு தேவையான, இயங்குவதற்கு தேவையான காற்றுக்கள் சேர்ந்தது தான் இன்றைக்கு மூச்சுன்னு சொல்கிறோம். உடலிலிருந்து, உண்ணுகின்ற உணவிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி, விடுகின்ற மூச்சு பிராணத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி, பிரபஞ்சத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி, இந்த 3 சக்திகளும் நம்ம உடலுக்குள் இணைந்து உருவாக்கக்கூடிய சக்திக்கு தான் பிராணசக்தின்னு பேர். பிராணம்னா மூச்சு கிடையாது, பிராணசக்திங்கிறது உடல் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி. இந்த எனர்ஜி சரியாக இருக்கணும்னா அந்த இடத்துல நிச்சயமாக பிராணம் சரியாக இருக்கணும். இன்றைக்கு நிறைய ஆராய்ச்சிகளை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஆராய்ச்சிகளுடைய வெளிப்பாடுகள் பெரும்பாலும் நமக்கு சொல்வது என்ன தெரியுமா? நம்ம யாருமே 100% பிராணவாயுவை கிரகிப்பதும் கிடையாது, நுரையீரலுக்குள் கொண்டு போவதும் கிடையாது. ஆனால் யாராவது கொண்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு நோயற்ற வாழ்க்கை, இளமையான வாழ்க்கையோடு அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது. இது 3வது. 4வது உடல் சுத்தி. எத்தனை பேர் வந்து குறைந்தது மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது பேதிக்கு மருந்து எடுத்து உடம்பை சுத்தம் பண்ணுறீங்க? 1, 2, 3. நீங்கள்லாம் உடம்பை சுத்தம் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தொப்பையே வரக்கூடாதே. ஆனால் சார் கையை தூக்குறாரு, அவருக்கு கொஞ்சம் தொப்பை இருக்குது போல இருக்கேன். இன்னைக்கு உடல் சுத்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இந்த உடல் சுத்தி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னா,
நம்ம மருத்துவமனையில் நம்மளோட ப்ராக்டிஸில் ரொம்ப முக்கியமாக உடல் சுத்தியை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி கடந்த 10 வருடங்களாக நம்முடைய மருத்துவமனையில் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். குறிப்பாக ஒரு ஆரம்ப நிலை புற்றுநோய் வரும்போது டியூமர் மார்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சில பரிசோதனைகள் CEA 125 19.9 சொல்லக்கூடிய 7 வகையான பரிசோதனைகளை எடுத்து அதன் பிறகு 6 நாட்களுக்கு நெய் மருந்து கொடுத்து 7வது நாள் காலையில் பேதிக்கு மருந்து கொடுத்து உடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு டீடாக்ஸ் சிகிச்சையை நாங்கள் செய்வோம். எவ்வளவு அபரிதமாக இருக்கும் தெரியுமா? ஒரு CEA ஒரு 15 17ன்னு வருவாங்க. CA 125 19.9 15.3 AFP நிறைய ரீடிங்ஸ் பார்ப்போம். அந்த எல்லா ரீடிங்ஸுமே வெறும் 7 நாளில் டீடாக்ஸில் பாதியாக குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அதே போல் ஒரு ப்ராப்பர் டீடாக்ஸ்க்கு பிறகு அவங்களோட பெட்டை நாங்கள் ரிப்பீட் பண்ணும்போது டியூமரோட சைஸ்லேயே ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்கிறத பார்க்க முடியும். ஒரு புற்றுநோயுடைய தாக்கத்தையே ஒரு 7 நாட்களில் குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உடல் சுத்தி சக்தி வாய்ந்ததுன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் முறையாக நம்ம செஞ்சோன்னா எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம வீட்டில் பாட்டிகள் இருந்து செய்து வந்த அந்த ஒரு முறை கலாச்சாரம் இன்றைக்கு வெறும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரையோடு நின்று போனதுனால இன்றைக்கு சர்க்கரை நோயோடு மட்டும் இல்லை எல்லா நோயோடவும் நம்ம போராடுறோம். இதுதான் இன்னைக்கு பெரிய சேலஞ்ச். இன்னைக்கு உடல் சுத்தியற்று நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம எல்லாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஒரு உடல் சுத்தி செய்வதற்கான முயற்சியை நம்ம செய்யணும். உடல் சுத்தி போலவே அடுத்து வருவது மனோசுத்தி. எத்தனை பேர் இதில் மனசுத்திக்காக ஏதாவது முயற்சி எடுக்கிறோம்? தியானம் யாராவது பண்ணுறீங்களா? இல்லைப்பா, இதுக்கு இந்த யாருமே கை தூக்கல. இந்த பக்கம் 4 பேர். வெரி குட். தியானம் பண்ணுறதுனால என்ன கிடைக்கும்? தியானம் பண்ணுறதுனால நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது, அதுதான் உண்மை. ஆனால் தியானம் பண்ணுறதுனால சில விஷயங்களை நம்ம இழந்து போவோம். என்ன இழந்து போவோம்? கோபம், பொறாமை, நெகட்டிவ் தாட்ஸ், எதிர்மறை எண்ணங்கள். இன்றைக்கு சைக்காலஜிக்கலி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸையும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வளர்சிதை மாற்றங்கள் மெட்டபாலிக் ரேட்டையும் பாதிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நாம் இழப்போம். அதுதான் தியானத்துடைய மிக முக்கியமான ஒரு தாத்பரியம். இன்றைக்கு தியானத்தை கொண்டு உலகத்தை வெல்ல முடியலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை விட சிறந்த ஒரு ஆயுதம் இருக்கானே சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு தியானம் சிறப்பானது. இந்த தியானமற்று நம்ம இருக்கும்போது, காலையில் எழுந்திருக்கும் போது இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனை வருமா, அந்த பிரச்சனை வருமா, இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் மேனேஜர் என்ன சொல்ல போகிறாரு, வாத்தியார் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு குழந்தைகளும் மன வருத்தத்தோடு பயத்தோடு ஒரு மகிழ்ச்சியற்ற வாழ்க்கையில் வாழறதும் இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படுவதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம். மனசுத்தி பரவாயில்ல, அடுத்து வர்றது ஆத்ம சுத்தின்னு சொல்லுவோம். ஆத்ம சுத்தினா நீங்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? யாராவது தெரியலையா? அம்மா புரியல. மைக் மைக் மைக். Where is the mic man? வராங்க டாக்டர். Doing everything without doership. அப்பா, பயங்கரமான டெஃபினேஷன் இருக்கு. ஆத்ம சுத்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களும் நோய்களும் 3 காரணத்தால் ஏற்படுது. ஒன்று ஆத்தியாத்மிகம், இன்னொன்று ஆதி பௌதிகம், இன்னொன்று ஆதி தெய்வீகம்னு சொல்லுவோம். ஆத்தியாத்மிகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நாமே நோயை கொண்டு வருவதற்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள். ஆதி பௌதிகம்னு சொல்றது கிருமிகள், தொற்றுக்கள், விபத்துகள், மழைக்கால நோய்கள், குளிர்கால நோய்கள், கோடைக்கால நோய்கள் நமக்கு ஏற்படுது. இந்த ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்னு வருதுதல்ல, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த பிறப்போட முடிய போகிறதும் கிடையாது. நம்ம யாரும் புதுசாக மனுஷனாகிறதும் கிடையாது. ஏகப்பட்ட பிறவிகளுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நம்ம இங்கே இருக்கோம். அப்போ நாம் செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியங்களை நாம் கொண்டு தொடர்ந்து எடுத்து போகக்கூடிய முயற்சிக்கு பேர் தான் இந்த ஆத்மாங்கிறது. அந்த ஆத்மாவில் நம்ம கொண்டு வர்றது நல்ல விஷயமும் இருக்கும், கெட்ட விஷயமும் இருக்கும். சில நேரங்களில் அந்த கெட்ட விஷயங்கள் அதிகமாகும் போது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களில் ஒன்றாகத்தான் ஆயுர்வேத மருத்துவம் சர்க்கரை நோயை பார்க்குது. அதுவும் வாதம் சார்ந்த சர்க்கரை நோய் ஏன் வருது அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை எடுத்து பார்த்தா ரொம்ப அழகாக கொடுக்குறாங்க. பூர்வ ஜென்மம் கிருதம் பாபம் வியாதி ரூபேன சஞ்சத்தேன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு
இன்றைக்கு ஆத்ம சுத்திங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆத்ம சுத்தி அடையிறதுக்கு 4 வழிகள், ரொம்ப சுலபமான வழிகள் சொல்லியிருக்காங்க. மணி மந்த்ரா ஔஷத தியானம்னு சொல்கிறது. இன்றைக்கு ஜெம் ஸ்டோனை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறோம், ரொம்ப கமர்ஷியலாக பேசுகிறோம். ஆனால் அதோட உண்மையான தாத்பரியம் என்னங்கிறத யாரும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. மந்திரங்கள், இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மந்திரைகளும் உருவாகக்கூடிய அதிர்வலைகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி. சயின்ஸ் இன்றைக்கி ரொம்ப டெவலப் ஆகுது. ஜப்பானில் வந்து ரொம்ப அழகான ஆராய்ச்சி. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இயல்புக்கு ஏற்றாற் போல சில வகையான அதிர்வலைகளுக்குள்ளே நம்ம உட்படுத்தப்படும் போது புற்றுநோய் எப்படி குணமாகுது, அறுவை சிகிச்சை கிடையாது, மருந்து கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் பை வேவ்ஸ் எப்படி குணப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெரிய அளவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம். இதைத்தான் நம் முன்னோர்களும் சித்தர்களும் மந்திரங்களாக நமக்கு விட்டு போயிருக்கிறத பார்க்குறோம். அதே போல் ஔஷதம் எடுத்த உடனே நோய்க்கு மருந்தே கிடையாது. அதுவும் கர்ம ரீதியாக வரக்கூடிய நோய்களுக்கு, குறிப்பாக சர்க்கரை நோய், புற்றுநோயெலாம் கர்ம ரீதியாக வரக்கூடிய நோய்கள் தான். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 3ஆவதாக தான் மருந்து. ஔஷதம்ங்கிறதே 3ஆவது தான். 4ஆவது தியானம். அப்போ ஆத்ம சுத்தின்னு வரும்போது அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுவது தியானம். இந்த தியானம் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கோமோ நம்ம எல்லாருக்குமே சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நல்ல விஷயங்கள் என்ன, கெட்ட விஷயங்கள் என்ன, எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்ன, நேர்மறை எண்ணங்கள் என்ன, தொண்டு செய்யக்கூடிய குணங்கள் என்ன, தான தர்மங்களுடைய தாத்பரியம் என்னங்கிறத பெரும்பாலும் இன்றைக்கு அறியாத ஒரு சமூகமாகத்தான் நம்ம இருக்கோம். இன்னைக்கு தானம், தர்மம், கோவில், பூஜை, புனஸ்காரங்கள், இறை வழிபாடு, மந்திரங்கள் கேட்பது, மந்திரங்கள் சொல்வது, இது எல்லாமே உண்மையிலே ஆத்மார்த்தமாக நமக்கு தேவையானதாங்கிறத புரிந்து கொண்டு செய்யாத ஒரு நிலையும் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு கோவில்களும் குளங்களும் இறை வழிபாட்டு தலங்களும் இருந்தாலும் கூட நோயோடு நாம் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். கடைசியாக வருவது அபியாசம். அபியாசம்னா ப்ராக்டிஸ். ப்ராக்டிஸ்னால் என்ன? ஆயுர்வேதம் ரொம்ப அழகாக 3 விஷயத்த சொல்லுது. தினச்சரியை, ராத்திரி சரியை, அதே போல் ரித்துச்சரியை. கோடை காலத்தில் செய்ய வேண்டிய தாத்பரியங்கள், குளிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள், மழை காலத்தில் என்ன சாப்பிடலாம், சாப்பிடக்கூடாது. இதுக்கு ரொம்ப அழகாக நான் ஒரு உதாரணத்தை எப்போவுமே கோடிட்டு காட்டுவேன். ஸ்ரீராம நவமி கோடை காலத்தில் வருது. ஸ்ரீராம நவமிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதம் வெறும் மோரும் பானகமும் தான். அதே சாமிக்கு தான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது. நல்ல ஒரு குளிர்காலம், மழை ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலத்தில் வருது. அவருக்கு நமக்கு பிடிச்ச எல்லா லட்டு, அதிரசம், தட்டைன்னு வச்சு பலகாரங்களோட நல்லா ஜம்முன்னு கொண்டாடுறோம். ஏன் ராமருக்கு வந்து நம்ம பானகமும் மோரை மட்டும் கொடுக்குறோம்? ஏன்னா கோடை காலத்தில் பக்ஷணங்களை செரிக்கக்கூடிய உணவு நம்மளால் எதுவுமே சாப்பிட முடியாது. நம்ம செரிமான மண்டலம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் தாகத்தை சாந்தம் செய்வதற்காக, அந்த இடத்துல ஏற்படுகின்ற வறட்சியை குறைப்பதற்காக மோரும் பானகமும். அதே கிருஷ்ண ஜெயந்தி வரும்போது பசி நல்லா எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம், கொழுப்பு உணவுகளை ஜீரணம் செய்யக்கூடிய காலம். அதனால தான் அந்த காலத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்படுவது என்ன? எல்லா வகையான இனிப்புகளும் எண்ணெய் பலகாரங்களும் நம்ம சாப்பிட்றோம். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு ரித்துச்சரியை, தினச்சரியை, காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கணும், அபியங்கம் ஆச்சரியத் நித்தியம் சொல்கிறோம். இன்றைக்கெல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது கூட யாரும் செய்கிறது கிடையாது. இது எல்லாமே இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு காரணம். ஏன் சர்க்கரை நோயை நம்மால் குணப்படுத்த முடியவில்லை? ஏன் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயுடைய வகைப்பாட்டியெல்லாம் இன்றைக்கு நம்மெல்லாம் பார்க்குறோன்னா, இந்த 7 pillars ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 7 விஷயத்தை ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் நாம் சொல்லி கொடுக்காத வரை நாம் கொடுக்கக்கூடிய எந்த மருந்துகளும் அவர்களுக்கு உபயோகப்படாது. முதல்ல மருத்துவர்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மூட்டு வலியோடு ஒருத்தர் வரும்போது அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளாக குகுலு வகை சார்ந்த மருந்துகளை கொடுக்குறோம். சிலருக்கு வலி குறையுது, ஆனால் பலருக்கு வலி குறைவது கிடையாது. ஏன் குறையிறது கிடையாது? மருத்துவர்களுடைய சிகிச்சை வெறும் மருந்தோடு நின்று விடாமல் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இந்த உணவு, நீர், காற்று, உடல் சுத்தி, மனோசுத்தி, ஆத்ம சுத்தி, அபியாசம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 7 விஷயத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒருமைப்படுத்தி, அது கூட நீங்கள் வெறும் டேப்ல இருந்து தண்ணி பிடிச்சி கொடுங்க. அந்த நோயாளிக்கு நோய் குணமாகலைன்னா என்னை வந்து கேளுங்க. இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் மருந்து கொடுப்பதோடு நின்று விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சின்ன விஷயம். இதை விட முக்கியம், இன்றைக்கு சர்க்கரை நோயை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை. ஆஸ் டாக்டர்ஸ், ஆஸ் அப்கமிங் டாக்டர்ஸ், ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும், இன்றைக்கு நோயை குணப்படுத்துவதில் மருந்துடைய பங்கு 30% தான். வாழ்வியல் முறைகளும் இன்றைக்கு இந்த 7 pillars ஆஃப் லைஃப்பும் தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய வழிகாட்டிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஐ திங்க் இதுக்கு மேலே டைம் எடுத்தால் அந்த பசங்கள்லாம் ரொம்ப கோவப்படுவாங்க. ஸோ
கேள்விகள்? எஸ், we will move into question session. ரெண்டு கை. மைக் ப்ளீஸ். ஒரு நிமிஷம். I'll do the mic. Good evening, sir. A beautiful talk you had given. Sir, is diabetic hereditary? My father passed away because of high diabetes because he used to eat a lot. Is it, I mean, that is the second part of it. The first question is diabetic hereditary? Have I to be more cautious because my father had diabetes, and what are the precautions I should take? Thank you. நல்ல கேள்வி இது. சக்கரை நோய் பரம்பரை நோயா, அதே போல் எனக்கு சக்கரை நோய் வருமா? ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் இதில் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கணும். நம்முடைய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம பெற்றோர்கள் முன்னோர்கள் நமக்கு விட்டு செல்லக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒன்று. உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி நிறைய குடும்பங்களில் நம்ம பார்த்தோம்னா சாப்பிடுகின்ற உணவு ஒரு கலாச்சாரமான உணவு தான் இல்லையா? காலையில் இட்லி, மதியம் சோறு, ராத்திரி இட்லி தோசை, இதே கலாச்சாரத்தில் நம்ம இருக்கும். அதே போல் நம்முடைய ரோல் மாடல் யாருன்னா நம்முடைய அப்பா தான். பெரும்பாலான காலங்களில் அப்பாவும் அம்மாவும் அண்ணாவும் நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க தான். ஒருவேளை அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன், பையன் நிச்சயமாக பெரிய ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக தான் இருப்பார். பட் ஆனால் போன தலைமுறைக்கு இன்றைக்கு உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு லக்ஸுரி இருந்ததான்னு கேட்டால் இல்லை. அவங்கெல்லாம் வாழ்க்கையை நடத்தவே போராட வேண்டிய சூழலில் தான் இருந்தோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த குடும்பத்துடைய உணவு முறை, அவங்க பிரச்சனைகளை அணுகுகின்ற முறை, அவங்களுடைய பொருளாதார நிலை, அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறை எல்லாம் கேள்வி கேட்காமல் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரத்தை நம்ம இருக்கும்போது அப்பாவுக்கு இருக்க நோய் பையனுக்கு வருது, பையனுக்கு இருக்க நோய் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வருது. இது அப்சல்யூட்லி பிரேக்கபிள் சைக்கிள். இன்றைக்கு அப்பாவுக்கு கிட்ட இருந்து சொத்து பணம் வாங்குற மாதிரி சில நேரங்களில் நம்ம நோயும் வாங்குவோம், அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல. ஆனால் இன்றைக்கு வாழ்வியல் முறைகள் மிகப்பெரிய அளவில் நோயை கொண்டு வருது. எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்கக்கூடிய நோய் எனக்கு வரக்கூடாது, நான் என்ன பண்ணணும்? 7 pillars ஆஃப் லைஃப். நம்முடைய மருத்துவமனையில் நீங்கள் எந்த கிளைகளுக்கு வேணால் ப்ளீஸ் வாக்கன், டாக்டரை பாருங்கள், கம்ப்ளீட் ஹெல்த் அசஸ்மெண்ட் செய்யுங்க. உங்களுக்கான 7 pillars ஆஃப் லைஃப்ங்கிறது என்னங்கிறத அவ்வளோ அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இது கட்டணமற்ற சேவை. இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ப்ரொசீஜர் வி ஃபாலோ. எதுக்காகனா இது ஒன்லி ஃபார் விழிப்புணர்வு. எங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் எங்களோட சேர்மேன் டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாவோட பெரிய விஷன் என்னென்னா, மருந்துகள் அப்படிங்கிறது நோயை தீர்ப்பதற்கான முயற்சியாக இருந்தாலும் கூட ஆரோக்கியமான சமூகம் நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் மருந்துகளை நம்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறது எங்களோட இன்டெக்ரல் பாலிசி. அதனால தான் நாங்கள் மருந்துகள் கொடுக்கறத விட டீடாக்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதும், அதை விட முக்கியமாக என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறதும். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பரம்பரையாக வரக்கூடிய நோய்களை பிரேக் பண்ண முடியுமா? சில நோய்களை பிரேக் பண்ணலாம், சில விஷயங்களை தள்ளி போட முடியும். இன்றைக்கி கேன்சர் ஹீலிங்கில் நாங்கள் இருக்கோம். லாஸ்ட்டு 25 வருஷமாக ப்ராக்டிஸில் இருக்கோம். நிறைய குடும்பங்களை நம்ம பார்க்குறோம். முதல் ஜென்ரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், 3rd ஜென்ரேஷன் வரலாம் இன்றைக்கி எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க மாற்றும்போது அவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் வரதை நான் பார்க்குறேன். நல்ல கொழுன்னு 90 கிலோ இருக்கக்கூடிய அம்மா, 70 கிலோ இருக்கக்கூடிய மகள், ஆனால் வெறும் 35 கிலோ 40 கிலோ இருக்கக்கூடிய பெண் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் கொண்டு வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் ரன் ஆகக்கூடிய ஒபிசிட்டியும் டயபெட்டிஸையும் பிரேக் பண்ணுறதை பார்க்க முடியுது. ஸோ விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகம். அந்த விழிப்புணர்வுக்காக நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்காக ஒரு 2 மணி நேரம் நம்மளால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா, எஸ், உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சர்க்கரை நோய் உங்களுக்கு வராமல் பார்க்க முடியும், தள்ளி போட முடியும். இட்ஸ் பாசிபிள். மைக். Hello. A very insightful talk, sir. Just one question. You talked about detoxification. Is detoxification required even if one doesn't have problem, or should it be done regularly? Number one. Number two is that, does detoxification has the side effect of removing good bacteria from the gut? சரி, முதல்ல டீடாக்சிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணுங்க. பேதிக்கு சாப்பிட்றது டீடாக்சிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வேணும். டீடாக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்? பொதுவாக நான் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். நம்மளோட பாடி எப்படி இருக்குன்னா, பஞ்சபூதங்கள், அதுலேருந்து வாத பித்த கபம்ங்கிற 3 தோஷங்கள், இதிலிருந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய 7 தாதுக்கள்,
செரிமான மண்டலம், ரத்த மண்டலம், தசை மண்டலம், கொழுப்பு மண்டலம், எலும்பு மண்டலம், எலும்பு மஜ்ஜை மண்டலம், இனப்பெருக்க மண்டலம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலம். இதிலிருந்து வரக்கூடியது 7 சக்கரங்கள், மூலாதாரம் டு சஹஸ்ரஹாரம். இதிலிருந்து வர்றது 5 அவயங்கள், உடம்போட எனர்ஜி லேயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய கோஷம். இதிலிருந்து வர்றது 108 வர்மங்கள். இந்த பஞ்சபூதத்திலிருந்து இந்த வர்மங்கள் வரை இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஃப்ளோவும், எனர்ஜி இங்கிருந்து முன்புறத்திலிருந்து வெளிப்புறமாகவும் வெளிப்புறத்திலிருந்து உட்புறமாகவும் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஃப்ளோவை ரீஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் டீடாக்ஸ். டீடாக்ஸுங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, பேதிக்கு சாப்பிட்றது கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாம் சுலபமாக பண்ணக்கூடிய டீடாக்ஸ் அது. ஏன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் போனாலே நம்ம நல்லா இருப்போம்னு நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு மாடர்ன் மெடிசன் ரொம்ப கட் ஹெல்த்தை பற்றி பேசுகிறத பார்க்குறோம். கட்டில் வந்து நல்ல பாக்டீரியா இருக்குது, கெட்ட பாக்டீரியா இருக்குது, ப்ரோபயோட்டிக் சாப்பிடுங்க, ப்ரீபயோட்டிக் சாப்பிடுங்க, இதெல்லாம் ஓகே. பட் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணாமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு இடத்துல அழுக்கு இருக்குது, அந்த அழுக்கை சுத்தம் பண்ணாமல் திரும்ப திரும்ப அது மேலே ஒரு பர்ஃப்யூம் போடுறதுல அந்த இடம் வந்து சுத்தமாகுமா? இன்னைக்கு டீடாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ப்ராசஸ். இந்த டீடாக்ஸுங்கிறது ஒரு நாளைக்கு பேதிக்கு எடுக்கிறது இல்லை. முதல்ல உடம்புல இருக்கக்கூடிய 7 திசுக்களையும் 6 நாளுக்கு நெய் மருந்து எடுத்து முதல்ல அதை என்ரிச் பண்ணணும். இந்த என்ரிச் பண்ண பிறகு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அணுக்களுக்கும் நடுவே தேங்கி கிடக்கக்கூடிய, ஒவ்வொரு அணுக்களுக்குள்ளேயும் தேங்கி கிடக்கக்கூடிய தேவையற்ற விஷயங்களை நீக்குவது. நம்ம ரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது உடம்புல. இது நல்ல ரத்தம் கெட்ட ரத்தம் போகக்கூடிய பாதையோட நடுவில் இருந்து கெட்ட ரத்தத்திலிருந்து கழிவுகளையும் நல்ல ரத்தத்திலிருந்து கழிவுகளையும் வெளியேற்றும். நல்ல ரத்தம்னா உடனே நல்ல ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் மட்டும் இல்லை, முழுமையாக ஃபார்ம் ஆகாத செல்ஸ் அதில் இருக்கும், இறந்து போன செல்ஸ் அதில் இருக்கும், அதே போல் ஃபங்க்ஷனே பண்ணான டார்மக் செல்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதில். இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் டீடாக்ஸ். டீடாக்ஸ்க்கு சைட் எஃபெக்ட் கிடையாதா? நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு. அதனால தான் டீடாக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் டு பி அண்டர் சூப்பர்விஷன். ஒரு மருத்துவருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் தேவையில்லாத நேரங்களில் டீடாக்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஆயுர்வேதம் ஒவ்வொரு ரிதுச்சரியையிலும் என்ன மாதிரியான டீடாக்ஸ் எடுத்தால் நம்ம உடம்புல இருக்க வாத பித்த கபதோஷத்தை சமநிலைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கு. ஓகே, we can complete it. 6 o'clock சொன்னாங்க டாக்டர். ஃபைன். ஓ ஓகே 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 ஃபைன் ஃபைன் ஓகே ஓகே குட். ஸோ நேரமின்மை, எல்லா இடத்துலையும் நேரமின்மை. ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு கேள்வி? லாஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ், one last question. There is a perception that நாட்டு சக்கரை, that is the நார்மல் சுகருக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம அந்த நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணால் டயபெட்டிஸ் சான்சஸ் குறைச்சல், இட் இஸ் சேஃப். இது கரெக்ட் ஃபிலாசபியா? அது 2 ஆஸ்பெக்ட்டுங்க. நம்பர் 1, வெள்ளை சர்க்கரையை விட நாட்டு சர்க்கரையோட கேலரி குறைவு, அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது. ஆனால் வெள்ளை சர்க்கரை 1 கரண்டி போட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இனிப்பு நாட்டு சர்க்கரை 3 கரண்டி போட்டால் தான் கிடைக்கும். அப்போ நீங்கள் 1 கரண்டி 10 கேலரி உங்களுக்கு கொடுக்குதுன்னா, நீங்கள் 1 கரண்டி நாட்டு சர்க்கரை போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு கரண்டி வெள்ளை சர்க்கரை போடுறதுக்கு பதிலாக 3 கரண்டி நாட்டு சர்க்கரை போடுவீங்க. அப்போ 10 கேலரி சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல 24 கேலரி சேர்க்குறோம். அதனால் நாட்டு சர்க்கரையை அளவாக பயன்படுத்தினா சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அங்கே சுவைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா தேவையில்லாமல் நாட்டு சர்க்கரையோட அளவு அதிகமாகி சர்க்கரை அதிகமாகும். பட் என்ன கேட்டால் சர்க்கரை நோயின் முடிவாச்சு, அப்புறம் எதுக்கு இனிப்பை தேடிட்டு? இனிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. இத்துடன் உரையை முடித்து கொள்கிறேன். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னா நம்மளோட ஸ்டால் கீழே இருக்குது. டாக்டர் ராஜேஷ், என்னோடய டீமோட டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. எல்லாரையும் மீட் பண்ணுங்கள். ஹெல்த் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முடியுமான்னு, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். தேங்க்யூ. Thank you, Gowthaman sir, for your valuable insights on wellness and how to manage the diseases. I call upon Dr. Vijay Pal, chairperson of this Ayush Conclave 2026. I also take the opportunity to call upon Dr. Jayarooba onto the dais
to felicitate the chairpersons of this session. Yes. I also call upon Shreevarma ji to join us in the felicitation. And I also thank the delegates and students for joining the third day of the National Arogya Expo and Ayush Conclave 2026. I invite my sister, Dr. Veronique Nicoli, to the dais. I always says this place is meant for meditation. A simple practice
can transform your life. We millions of people, we follow Heartfulness. It's a non-religious spiritual organization. How we talk about integrated medicine, all systems are same towards the goal to heal people in the same way. We treat all religion taking us towards the same path. Once you realize spirituality doesn't have any language, any religion, it directly connects you with the divinity. We wish to give you an experience of relaxation. I invite Dr. Veronique Nicoli. Please give a relaxation session. So as we come to the end of the day, we'll guide you through a relaxation. So sit comfortably. If you want to sit cross-legged, please feel free. Make sure your back is rested so that your body does not disturb you at all. Gently close your eyes. We will start with the toes. Bring your attention to your toes. Wiggle your toes and gently relax them. Invite the divine energy of Mother Earth to enter your feet, your ankles, relaxing them. Allow the energy of Mother Earth to move up your ankles, calf muscles and knees. Feel your lower legs relaxing. Energy of Mother Earth goes up your thigh muscles, completely relaxing both your legs. Now deeply relax your hips, lower back, lower abdomen. Feel that area completely relaxing. Let the energy of Mother Earth come up your spine, lower back, middle back, upper back, till the neck. Bring your attention to your stomach and let the energy permeate and relax all the organs in your abdomen. Feel the energy completely relaxing your chest. Moving up the chest to the shoulders. Feel your shoulders completely relaxed and melting away. Allow the energy to move down the arms, elbows, forearms, hands and fingers.
Now bring your attention to your neck and have your neck muscles completely soften, as well as the face, the jaw, chin, lips, the tongue, cheeks, nose, eyelids, forehead, temples, the back of the ears, back of the head, till the top of your head. Scan your body and feel that from the top of your head till your toes, your body is completely relaxed. Now gently bring your attention to your heart, in the center of your chest where you feel the heartbeat. And have a thought that there is already a divine light present in your heart, and that it's taking you, pulling you inwards. If thoughts arise, just ignore them. Allow them to leave you and gently bring your attention back to the heart. Allow yourself to settle in the joy and the love of the heart. And stay there for a few minutes, allowing meditation to happen. Stay there until you hear that song. And that's all. Just keep your eyes closed. Observe how you're feeling, the relaxed feeling. And when you feel ready, you can gently open your eyes. Thank you all. Have a blissful evening. Today's scientific session we complete. Tomorrow morning session start by 9 a.m. Please have dinner and you can go home, have a peaceful sleep. Thank you. Rise up, feel the fire, feel the call of time. Ancient roots, new minds, one future, one design. From the past to tomorrow, hear the wisdom resonate.
Ayush Conclave, this is where destinies elevate. Oh, From the lands where sages dreamed in science and soul, healing was a vision making humans whole. herbs and harmony, the body, breath and mind, a knowledge so timeless it bends space and time. Now the world is watching, the circle is wide. Tradition meets research, walking side by side. Data meets darshan, innovation aligned. This is not the past. This is the future refined. From silence to signal, from roots to reform. We don't erase the old, we transform. When wisdom evolves, it doesn't divide. It integrates truth on a global stride. Transforming Ayurveda, hear the future speak. Through research, innovation, integration, unique. One science, one vision, humanity first. Ayush Conclave, knowledge unleashed. Thoughtful minds in one frame, no borders, no fear. Clinician, scientist, pioneers appear. From lab to life, from theory to care. Holistic and sustainable, we're already there. Not hype, not trend, this is proof in motion. Ancient algorithms decoding human devotion. When evidence listens to traditions, voice healthcare evolves. It's a conscious choice. Uttranalavam piniyalavum kalamum. Katran karudichaya. Know the patient, the disease, and the time. Only then act with wisdom. From knowing the cause to choosing the way, true healing listens before it will say. Not just to cure, but to understand the art of life, held gently in hand. Transforming Ayurveda, past and tomorrow collide. Science with soul, the world unified. From India to Earth, one truth we defend. Ayush Conclave, where healing begins. Ancient wisdom, modern mind, integrated future. Ayush Conclave. நலமே நலம் தருமே தினம் தினமே மனமே மலர்ந்திடுமே குணம் பெறுமே நம்பிக்கைகள் பூத்திருக்கு நல்வாழ்க்கை காத்திருக்கு இனிமேல் என்றும் சுகம் சுகமே நலமே நலம் தருமே தினம் தினமே This place is something so close to my heart. Now I'm happy, thanks to Kana Wellness. My experience here is life-changing. This is my new home. Thanks, Kana Wellness. I found a place where I can connect to myself, thanks to Kana Wellness. I was trying to find peace in myself. Now I'm happy, thanks to Kana Wellness. I teach yoga for basic and advanced teachers training course. For yoga and my flexibility, I believe in Ayurveda. Thanks for Kana Wellness. निजी स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए हमारे पूर्वजों की देन आयुर्वेद बहुत ही लाभदायक है। कान्हा शांतिवन एक अद्भुत केंद्र है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू कान्हा वेलनेस।
என்னோட அழகுக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் ஆயுர்வேதத்தை தான் நான் நம்புறேன். என்னோட இளமைக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் இதுதான் காரணம். தேங்க்ஸ் டு கனா வெல்னஸ். Kana Wellness, Prasanna Atmendriya Manaha, in association with Shreevarma, Kerala Ayurveda and Horticulture at Kana Sandivanam, Hyderabad, Telangana. ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம் நம் ஆயுள் நீட்டக்கும் அற்புதம். Dr. Shreevarma's அறுவை சிகிச்சையில் குணம் இது ஆயுட்கால நிவாரணம். Dr. Shreevarma's அனைத்து நோய்களுக்குமான குணம், அழகு தரும் மூலிகைகள், ஆரோக்கியம் தரும் மருத்துவர்கள். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ் ஆரோக்கியமும் ஆன்மீகமும். तन की सेहत बनेगी यतन कर ले, मन भी चमन बनेगा जतन कर ले. राह नई मिलती यहाँ, उम्मीदें खिलती यहाँ, अभी आज सुख से दामन भर ले. तन की सेहत बनेगी यतन कर ले.